Okay. But they were selling movies which are We're going to some. the budget for this $10. We need to sell more than 150 to break the even, and our target out set is 154 to sell distribute. We did 140 on Saturday. And that's not sells it. It'll be 140 even. dalam அசராய் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன் பரமனையே பாடுவார் அடிவார்க்கும் அடியேன் சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன் திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லாருக்கும் அடியேன் முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார்க்கடியேன் முழுநேறு பூஜைய முனிவர்க்கும் அடியேன் அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் அடியார்க்கும் அடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக்காளே. இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான நாள். என்ன நாள்னு தெரியுமா? நவராத்திரி நாளை. இன்றைக்கு நவராத்திரிக்கு முந்தைய தினம். நவராத்திரி யூஸ்வலா ஸ்டார்ட் பண்றது வீனிங் மூன் தேய்பிறையில ஃபர்ஸ்ட் லீவ் நடையில ஸ்டார்ட் பண்ணும். இன்றைக்கு நீ மூன் டே. அப்ப அந்த வேக்சிங் மூன்ல ஃபர்ஸ்ட் லீவ் நடையில ஸ்டார்ட் பண்றது. இன்றைக்கு அந்த நியூ மூன் டே. நாளைக்கு தான் நவராத்திரி. ஸோ சொல்வாங்க இந்த நியூ மூன் டே. And it's a special new moon day. Anyone knows that? What is a special day today? இன்றைக்கு ancestral worship. எங்களுக்கு gene poolக்கு whoever contributed to our gene pool, our parents, grandparents and forefathers in our so many of from our past generation contributed to our gene pool. Today we are thinking about them and offer prayers for them in their name for their benefit. Okay, it's called Mahalaya Daksha Amavasi. It's a special day. And also Amavasi is special for certain things, certain other things. Especially to start some spiritual practice, to study some spiritual books or scriptures for wisdom. Why? The moon represents our mind. Horoscope or astrology. In our horoscope, moon signifies our mind. Today is the new moon day. That means the moon is. Can you see the moon today? No. So like that, whoever want to do mano nigraham or manonasa to control, to what do you call it, subdue the mind, this is the right day to start. So they give special mantras on these days. Study special books of wisdom on these days. Starting special spiritual practices on these days. And giving spiritual initiation for wisdom on these days. Okay? It happened to be another very, very special day for us. Because today, our guest, Rishi Tondanada, is a full-time, 24/7 spiritual worker, preacher. We all do one day on Sunday, right?
All other day we do other things. But he is 24/7 preaching and spreading the message of individual. He belonged to the tradition of Yoga Swamigal of Jaffna. Have you heard of Yoga Swamigal of Jaffna? We mentioned a few times about him. There's a picture on that side too. It's a sage sitting on a meditative post. And that tradition. And his guru, Suvaya Subramaniya Swami, founded Hawaii Hindu Monastery or Saiva Siddhanta Church in Hawaii. And he is the beloved disciple of Subramaniya Swami. And today he came us to hand over a greatest gift. That, can you guess what it is? A chance to meet our ancestors? No, something more than that. Knowledge. Knowledge, yes. What is the knowledge? Power. Knowledge is power. Knowledge is power. Knowledge is power, yes. Books. What is the best gift someone can give to you? Food. Food, yes. What else? What is the best gift you want, Roshan? Fear. Wealth. Health. Yes. Knowledge, yes. As parent and teacher, parents, what do they give the best gift for their kids? Huh? Love and affection, yes. What else? Clothes, yes. Happiness. Yes, food. Accessories, shelter. What's the best gift parents should give? Life, yes, they gave us life, yes. Education. Education. A father should give the son the good education so that he will be in the forefront among the learned people. That's what Valluvar say, Thiruvalluvar say. Okay? And also character, discipline, right? So we all parents, we give everything. Food we gave, clothes we gave, accessories we gave, toys and PlayStation and PSP we gave, love and affection, life. The best thing is the education and the character. More, those things the parents can give. But teachers or gurus are in a way better than parents. Why? Yes. They give better education? They give education, yes. The guru gives or teaches the way to get rid of our own karma, own sins. You know, we all have done sins. We all have our past karma, right? Whenever someone says happiness, happiness comes from good karma. And sorrow and sadness come from bad karma. We all do and did good and bad. Not only now, last year and year before and year before, even before our birth, in the previous births also we accumulated. It's like a chain. So many good deeds and bad deeds. So whenever, the good deed yields a happiness. The bad deed yields sadness. Yes. To get rid of that
bad deeds or sins or get rid of our karma, the Guru gives the knowledge and teaches the things. You also get those things. What are the ways to get rid of your karma? Puja, yes. Yes. Mantras, puja, yoga. Yoga is what you call train your body and mind and keep it in a pristine condition to do the sadhanas or spiritual sadhanas. Yes. Volunteering in a way, yes. Not directly. Study. Pardon? Sariya. Sariya, yes. You come to the landing of the yes. There are ways, certain actions we can do get rid of our karmas. As he says, what do you call volunteering, servicing others. What servicing to others or volunteering or helping others? What do you earn? Good karma, right? Good karma yield you the happiness. Yes. But there are certain actions that are God-centered actions. God-centered, centered towards the God, like what he said, Sariya. What is Sariya? To do for the body. Yeah, by the body. Okay? And Giriya, body and mind, to do the puja. Right? And yoga. And jnana. So those things. The God-centered action, so certain actions or certain deeds what we do, we can get rid of our sins and reach the God. Reach the God. That is a supreme knowledge. That is the supreme knowledge. Whoever that gives the supreme knowledge is the Guru. Right? You understand? So that is the greatest gift one can get. This supreme knowledge is contained in our scriptures called agamas. What do we call it? Agamas. There are many agamas. We have 28 in number. I have few books on display on that table. My few collection of those agamas. For the armors, they must have been buried deep. Like, to hide them, like, I'm sure, it's really heard of the Greeks, I'm sure the archaeologists may have dug in deep to find some things of the Greeks. So wouldn't the same go with the agamas? Agamas is not by the archaeological finding, not by the, what do you call, human creation, not by the, what do you call, production of a greatest, what do you call, super mind or super soul. These agamas are revelation by the God. Okay, we have agamas 28, and but in our time, due to our bad karma, our karmic deeds, many of the agamas have what do you call it, gone, not disappeared, it's ignored and not cared for. But recently we have rediscovered most of the agamas, being the greatest effort in the past few years, one by the French Ethnology Institute in Pondicherry, and also Hawaii Monastery, founded by Subramania Swami, also instrumental, and they also documented these agamas and agamic treasures. Today, our beloved guest here came here with the greatest gift of a hard copy of all the agamic texts available now. It's vast. It took about 18 hours to just to copy that day. Okay, so he came with that gift to hand over to us. It is agamas are sacred books. At the same time, it's secret also, secret of the sacred. So it's not that just you copy and distribute in the community, you just what do you call, divulge to everybody and everything. But due to our good fortune and good deeds we did in our past and now, I think it is coming to our hand. So he is here to hand over and talk about these agamic texts, and
talk to you. Some of you met him last year and the year before during his visits. You remember who? Yes, there are. So he will now talk to you about these things, and hereafter, if and when we have time, we can talk about agamas. What are these agamas? Yarala, by whom, Yarike, to whom, Enge, where, Epodu, when, why these agamas were written. That we can talk, depends on the times. Good evening, everyone. I'm overjoyed to be here. And one of my goals in my mission in life to give our religion, culture to the younger generation like yourself, and also love and care for the seniors. And as some of you already may know, that I have been conducting summer camps all through US for many years. And here in Toronto, you are so lucky to have this place. You can come every Sunday and have the class and celebrations such as Navaratri, Shivaratri, and all the festivals. But in the kids, especially the Sri Lankan diaspora kids in US, they kind of scatter around all through US. But each city, there may be few hundred families or even 10 or 15 families, 30 families. So they're not able to have classes like here. So most of the time what they do, they conduct summer camps. இவர் மூலியம் அவங்களை பார்க்குறதா அதை நான் பார்க்கலையே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் போகணும் முடிச்சுட்டு நான் இந்த பக்கம் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். இன்று எங்களுடைய இந்த டொரண்டோ நகரத்தை பொறுத்தமற்றும் கனடாவை பொறுத்தமற்றும் ஒரு மிகவும் ஒரு புண்ணியமான நாள் என்றுதான் கூற வேண்டும். என்னவென்று சொன்னால், குருதேவர் சிவாய சுப்பிரமணிய சுவாமி அவர்கள் இந்த ஆகமம் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மிகுந்த விருப்பம் உடையவராக பல காலம் இதற்காக பாடுபட்டு வந்தார். ஐயா அவர்கள் கூறியது போல இந்த பல ஆயிரக்கணக்கான ஆகம ஏட்டுச்சுவடிகள் பிரெஞ்சு அரசாங்கத்தினால் பாண்டிச்சேரியிலே உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழக நூல் நிலையத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பல காலம் சுப்பிரமணிய சுவாமிகள் முயற்சி செய்து, அதன் பின் சத்குரு வேலன் சுவாமி அவர்கள் முயற்சி செய்து, அங்கு ஒரு நியதி இருக்கின்றது என்னென்றால், ஆட்கள் அங்கு சென்று அந்த நூலகத்திலே அந்த ஏட்டுச்சுவடிகளை பார்த்து பிரதி செய்யலாம். ஆனால் அவற்றை அவர்கள் எடுத்துச் செல்ல முடியாது, அதை பிரசுரிக்க முடியாது. ஆனால் ஏட்டுச்சுவடிகளை நல்ல முறையில் பேணாது விட்டால் அவை அழிந்துவிடும். முன்னர் பிரெஞ்சு அரசாங்கம் வந்து இதற்கு சில பணத்தை கொடுத்து ஆட்களை வைத்து பராமரித்தார்கள். ஆனால் பொருளாதார வீழ்ச்சி உலகெங்கும் காரணமாக அவர்களுடைய கொடுக்கின்ற ஃபண்டிங்கை அவர்கள் குறைத்து விட்டார்கள். இதனால் இந்த ஓலைச்சுவடிகள் அழிந்து போகின்ற ஒரு நிலை வருமோ என்ற நேரத்தில் எம்பெருமானுடைய அருளால் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு அனுமதியை தந்தார்கள். நாங்கள் அதை படங்கள் எடுத்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணி நாங்கள் அதனை பாதுகாக்கலாம் என்று சொல்லி.
அதற்கு அமைய, ஆனால் அதை வெளியிட முடியாது. இது கூட சிலர் கொஞ்சம் இதை எண்ணத்துக்கு நாங்கள் இதனை வெளியிடக்கூடாது. ஆனால் அந்த எம்பெருமான் நடராஜ பெருமானை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களுடைய 5 தொழில்களிலே ஒன்று அருளர், மற்றது மறைத்தல், வெயிலிங் கிரேஸ் அண்ட் ரிவீலிங் கிரேஸ். இந்த வெயிலிங் மறைத்தல் என்பதிலும் சில அர்த்தம் இருக்கிறது. சிலவற்றை எல்லோரும் பார்க்க கூடாது, ஒரு காரணம் இருக்கிறது. அதுதான் நாங்கள் ஆன்மீகத்திலே உள்ளவர்கள் அதனை நோக்குகின்றோம். அவர்கள் எங்களை கட்டுப்படுத்தவில்லை, ஏதோ ஒரு எம்பெருமானுடைய அந்த பஞ்ச கிருத்தியங்களில் ஒன்றாக நினைத்து அவற்றை உண்மையிலேயே ஹாவை ஆதீனம் ஒரு மகத்தான ஒரு பணி செய்தது. என்னென்றால் 17 நைகோன் கேமராக்கள், உங்களுக்கு தெரியும் நைகோன் டிஜிட்டல் கேமரா $1000 மேற்பட்ட கேமராக்களை வாங்கி மணித்தியால கணக்கில் இவ்வளவோ பேரை அங்கு வேலைக்கு வைத்து எத்தனையோ நாட்களாக அவற்றை படம் பிடித்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணி அவற்றை ஆதீனத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளார்கள். இந்த ஹார்ட் டிரைவில் அதனை டவுன்லோட் பண்ணுவதற்கே 17 மணித்தியாலங்களோ ஏதோ சென்றதாக சொன்னார்கள். இந்த ஹார்ட் டிரைவ் இந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு ஒரு மிகவும் உந்துகாலாக இருந்தவர் எங்களுடைய அன்பர் சக்குனேந்திரன் அவர்கள். அதற்குரிய முழு சிலவையும் அவர் பொறுப்பேற்றார். இந்த இடத்திலே யாருக்கு இதை வழங்குவது, அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அதுவும் டொரண்டோவில் யாருக்கு வழங்குவது என்பது மிகவும் ஒரு சிக்கலான ஒரு காரியம். அந்த நிலையிலே ஏகோபித்த மனதிலே எங்களுக்கு தோன்றியது என்னவென்றால், ஆங்கிலத்திலே ஒரு பழமொழி இருக்கின்றது, we didn't inherit this planet from our ancestors, we just borrowing it from our children. So who is the one this should belongs to? எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் இது சேரவன். அப்ப பிள்ளைகளுக்கு நல்ல முறையிலே இதனை சொல்லக்கூடியவர் யார் என்று சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு வேறு ஒருவருடைய ஞாபகம் வரவில்லை. பானை வயிறு படைத்த அந்த லம்போதர பெருமான். So அது என்னன்னு சொன்னா அந்த full of grace, full of knowledge, அந்த லம்போதர பெருமானே எங்களுடைய அது பார்த்தால் அதற்கு சான்றாக எங்களுக்கு பக்கத்திலே இருக்கின்ற நாகபூஷணி குருக்கள் ஐயா அவர்கள் எனக்கு இன்று அறிமுகமானவர் அல்ல. உண்மையிலேயே சத்குரு சுப்பிரமணிய சுவாமியர்கள் கடந்து கொண்ட ஒரு கடைசி நிகழ்ச்சிக்கு பிரதம குருவாக வந்திருந்து அவருடைய கையால், அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய கையால் அந்த இறைவன் கோயில் பஞ்சசிலன்யாசத்தை நடத்தி வைத்த குருக்கள் ஐயா. அப்போ எங்களுடைய மிகவும் ஒரு அன்புக்குரியவர். அவர் இந்த இடத்திலே வந்து வேத பாராயணம் செய்து எங்களை ஆசீர்வதித்து அந்த தட்டினை நாங்கள் ஐயா அவர்களுக்கு வழங்குவதை விட்டு, உண்மையிலேயே இதற்கு பெயர் தான் திருவருள். யுக சுவாமிகள் சொல்லுகிறார், திருகருள் கை கூடுது, சிந்தை களை கூறுகின்றது. எனவே குருக்கள் ஐயா அவர்களை ஆசீர்வதித்தருவன. धर्माद नमः, ओम ज्ञानाद नमः, वैराग्याद नमः, ऐश्वर्याद नमः, पद्माद नमः, ओम आम कामिकेभ्यो नमः, ओम आगमेभ्यो नमः, सप्तविंशतिभ्यो नमः. कामिकं योगसंचिन्त्यं कारणम् अजितं तदा दीप्तं सूक्ष्मं सहस्रं च सुमां सुप्रभेदकं विजयं चैव निश्वासं स्वायं भूमदालनं वीरं च रौरवं चैव मकुटं विमलं तदा चन्द्रज्ञानं च बिम्बं च प्रोद्गीतं रजितं तदा सिद्धं सन्धान सार्वोक्तं पारमेश्वरमेव च किरणं वा तुलं चैवापि 28 अष्टम आगमेभ्यो नमो नमः. आवाक्य आवाहनादि सन्निधिः परिकल्प्य ओम यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगलां तयोः संसृणा पुंसां सर्वतो जयमंगलम्. சுவாமி மறைத்தல், சாரி நான் ஒரு சின்ன விஷயம். சுவாமி மறைத்தல் சொன்னதுலேருந்து நான் அப்படியே ஆரம்பிக்கிறேன். சுவாமி மறைத்தல்னா சுவாமி அம்பாளுக்கே தெரியாமல் சில சீக்கிரட்டெல்லாம் வச்சுருக்காரு. அம்பாள் பக்கத்திலேயே பாதி ரூபமாக இருந்தாலும் அது சிவன் பாதி தெரியாமல் வச்சுருக்காரு. அப்படி இருக்கும்போது அம்பாள் கேட்குறா, அவங்களுடைய ரகசியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு அம்பாள் கேட்குறா. அம்பாள் கேட்கும்போது தான் சுவாமி அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சிஷ்யன் உட்கார்ந்துட்டு சிவனுடைய ரகசியமான விஷயம் உலகத்தில் என்ன
அவனுடைய அதாவது சிம்பிளான ஸ்லோகத்தை சொல்லி அவர் எப்படி அடையலாம், சிம்பிளான ஸ்லோகத்தை சொல்லி சிவனை எப்படி அடையலாம் அப்படின்ற குரு கிட்ட கேட்கும்போது அவருக்கு தெரியல. எனக்கே தெரியாது, நீ என்ன எதுவும் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கடைசியில் அவர் புறாவா சபிச்சிடுறாரு. அதான் புறாவுக்கு நல்ல ஒரு மதிப்பு இருக்கு. நம்மளுக்கு தெரியாதீங்க, புறாவுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன பிஜன். பிஜனுக்கு வந்து ரொம்ப பவரான ஒரு பவர் இருக்கு. ஆனா இங்கே நம்மளுக்கு தெரியாது, ஊர்ல எல்லாம் உண்டு. அது நீங்க கேதார்நாத் எல்லாம் போனீங்கன்னா அங்க போய் பார்க்கலாம். 2 புறா உண்டி அங்க இருக்கும். கேதார்நாத் எல்லாம் பார்த்தீங்க, பத்ரிநாத் கேதார்நாத் எல்லாம் கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி எல்லாம் போனீங்கன்னா அங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மேல உள்ள பனி கொகை பனியினுடைய லிங்கத்திலேயே வந்து கேதார்நாத்ல தான் சிவனோடவே 2 புறா இருக்கு. அந்த புறா எவ்வளவு குழுனாலும் இருக்கும். புறாக்கள் இருக்கிறது அது ஐதீகம். அது ஒரு ரிஷிகள். புறாக்கள் வந்து ரிஷிகள். நம்ம இங்கே நம்மளுக்கு தெரியல அந்த புறாக்களை பற்றி. புறாக்கள்னா தபசிகள், ரிஷிகள். 1000 காலங்கள் வந்துட்டே பார்க்கணும். அதான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சப்தம் கொடுத்துட்டே இருக்குது. அதனுடைய மீனிங் யாருக்கும் தெரியாது, சீக்கிரட்டான விஷயம் அது. அதுக்கப்புறம் தான் சுவாமி அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அப்போ என்ன பண்ணது, சாமி என்ன பண்ணுறது, அம்பாவை கூட்டிட்டு இதுக்கு யமுனோத்ரிக்கு மேலே இதுக்கு போயிடுறேன், கேதார்நாத் போயிடுறேன். கேதார்நாத்துக்கு மேலே போயிட்டு பத்ரிநாத் கேதார்நாத் யமுனோத்ரிக்கு மேலே எம்மாலயக்கு போயிடுறாரு. அங்கே கூட்டி போயிட்டு அம்பாவை வச்சுட்டு நான் எல்லா தத்துவத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். எல்லா ரகசியங்களும், இந்த ஆகமங்கள், போக்குவரத்து, இது ஆகமத்துலேருந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அம்பாளுக்கு. அம்பாள் கிட்ட கிடைச்ச உடனே அம்பாள் நீ கேட்டுட்டே இருக்கணும், நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன், அது நீ தூங்காமல் கேட்டுக்கணும்னு சொல்லி தூங்காமல் அவர் தூங்க வைக்க வராது, தூங்காமல் கேட்டுக்கணும் சொல்லிடும் ஒரு கண்டிஷன் சொல்லிடுறாரு. சொல்லும் போது அம்பாள் தூங்கிடுறாங்க. அப்போ அவர் அம்பாள்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உடுக்கு அடிச்சு அந்த சத்தத்தினால அந்த புறாவா சபிச்சப்பட்ட அந்த சிஷியரை கூப்பிட்றாரு. அந்த ரிஷி பேர் இன்னும் தெரியல, நான் அப்புறம் எடுத்துறேன். அந்த ரிஷியை கூப்பிட்ற அந்த புறா வந்துட்டு இருக்கு. புறா அந்த சத்தம் கேட்குற இடத்துக்கு வந்து அங்கே உட்காரு. அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அம்பாள் தான் அந்த ஊன் கொட்டின்னு இருக்கா. சுவாமி எல்லா ரகசியங்கள், ஆகமத்தை பற்றியும், சிவாகமத்தையும், நம்ம சிவநெறிகளை பற்றியும், பூஜைகளை பற்றியும் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. யோகங்களை பற்றியும், தத்துவங்களை பற்றியும் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அம்பாள் கேட்டுட்டே இருக்கா. எல்லாத்தையும் எல்லா ரகசியமா சொல்லிகிட்டே இருக்கா. அப்போ அம்பாள் கேட்டு தூங்கிடுறாங்க. அம்பாள் தூங்கினோன்னு அம்பாள் சுவாமி தான் தூங்க வச்சுடுறாரு. அது அப்படியே அங்கே பனிமலையாவே இருக்கு. அந்த சுவாமி அப்படியே பனிமலையா மாறுற இடம் அங்கே இருக்கு. நீங்க மேலே போனீங்கன்னா ஹிமாலயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது. அதுக்கப்புறம் அங்கே தூங்கும்போது அம்பாள் தூங்கிறாரு. என்ன பண்ணுறதுல அந்த புறா ரிஷி பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஏன்னா சுவாமி சொல்றது ஊன் கொட்டிகிட்டே இருந்தாலும் சொல்லுவார், அடுத்தது என்ன சொல்ல வராது. இப்போ நீங்க எல்லாம் தலையாட்டினாலோ இல்லை கை தட்டினாலோ தான் யாருக்கா பேச வரும். தலையாட்டல இல்லை கையம் இது பண்ணலன்னா கூட பேச வராது. அடுத்தது என்ன சொன்ன, என்ன சும்மா இருக்காங்களே, அடுத்து என்ன பாயிண்ட்னு வராது. அப்போ சுவாமி அதை கேட்டாதான் அந்த சப்தத்தினால திருப்பி ரீபேக் பண்ண முடியும்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கு. அப்போ அதனால புறா என்ன பண்ணி தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு. அந்த ஆகமங்க விஷயங்கள் சொல்லும் போதோ, பூஜை விதயங்கள், சுவாமியுடைய ரகசியமான மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்போ அம்பாலே விட்டுருறாங்க அந்த நேரத்துல. சிவோகம்ன்றது நம்ம சிவகம் சுவாமி யோக சிவயோக சுவாமின்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது பெரிய ரகசியமான சிவயோக சுவாமின்றது அவருக்கு வந்த பேரு. அவர் யோக சுவாமி வந்து நம்ம இவருக்கு வச்ச பேரு சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சிவயோக சுவாமின்றது நல்ல பேர் வச்சிருந்தாரு. அப்போது அது மாதிரி சிவோகம் சொல்றது பெரிய விஷயமா இருக்கு. அந்த ரகசியமான மந்திரத்தை அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு சுவாமி சிவன். அப்ப சொல்லும் போது புறா தான் கேட்டுக்குது. புரியுதுங்களா? அந்த ரிஷி தான் கேட்டுக்கிறார். ரிஷி கேட்ட உடனே அதுக்கப்புறம் திருப்பி பாக்குறாரு, யார் இது கேட்டது அப்படின்னு பார்த்தா, யார் இது பண்ணி சத்தம் கொடுத்து அம்பாள் பார்த்தா அம்பாள் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. கோவப்பட்டு சுவாமி எழுந்து பார்வதிங்கிறதுல அம்பாள் தூக்கத்துல இருந்து எழுந்துக்கிறார். தூக்க வைக்கிறது இவர் தான், அவரு எழுப்புறது அவர் தான். அப்ப அம்பாள் எழுந்து என்ன அது, நான் இவ்வளவு விஷயமா சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீ மறந்துட்டே இது பண்ணி சுவாமி மன்னிச்சுக்கோ, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி மன்னிச்சுக்கேன். இப்ப நான் இது பண்ணும்போது யாரு எனக்கு ஊன் கொட்டிட்டு இருந்து இவ்வளவு நேரம், யாரும் கத்துட்டு புறா வந்து பாதத்துல வந்து உட்காரு, நான் தான் வந்து. அதுக்குள்ளேயே அம்பாள் கேட்கறேன், இது என்ன புறா இது மாதிரி, இது யாரு சுவாமி, இங்க யாருமே வர முடியாத இடம், எப்படி வந்துன்னா நான் ஒன்றும் இல்லை, அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கின்ற அவரையா சுவாமி கூட்டத்தினால தான் நம்ம வந்தோம். புரியுதா உங்களுக்கு? அது மாதிரி நம்ம சுவாமி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு கொடை. இப்போ லம்போதரன் சார் பண்றதுனால தான் இப்போ நம்மளாம் இங்கே சேர்ந்துருக்கோம். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குடுப்பனை இருக்கணும். எவ்வளோ பேர்கிட்ட காசு இருக்கும், பணங்கள் இருக்கும், படிப்புகள் அவர் மாதிரி படிப்புகள் எல்லாம் இருக்கும். அதை யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. குடும்பம் கஷ்டம் அப்படி இப்படியே அவங்க அதுலேயே கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. அதை மத்தியம் நம்ம உள்ளுக்குள்ள சுவாமியை வச்சுட்டு அவர் உள்ளுக்குள்ளேயே படிப்பு இருந்தா கூட தெய்வத்தை ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே வச்சுட்டு அவர் படிச்சுட்டே இருந்தார். உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சு மத்தியம்னு உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சு ஹிருதயத்தை கமத்துல சுவாமி வச்சு வந்துதான் நம்ம எல்லாம் தாமரை பூவா முட்டா வந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இல்லைன்னா வர முடியாது. அது வந்து ஒரு குளம் மாதிரியாது, பூத்துண்டே இருக்கிற தாமரை எப்பனாலும் அழியாதது. அது மாதிரி அப்ப அது மாதிரி சுவாமி சொல்லும் போது அந்த ரிஷிக்கு அதுல இருந்தா வருது. இந்த ஆகம பூஜைகள் அம்பாலாம் எப்படி கொடுக்கப்பட்டான்னு சொல்றதுனால அந்த மெயின் பாயிண்ட்டை சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அது எப்படி வந்தது, எப்படி எது மறைத்தல்றதுலேருந்து வந்து அது மறைச்சி இன்னைக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஹவாய் மூலியமா இப்போ இவரை நான் கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமா எனக்கு தெரியும். மெட்ராஸ்ல முதல் இன்டர்பிரட் வரும்போது 91 சிவசுவாமி அவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி வரும்போது நம்ம சிவாச்சாரியர் காளிகாம்பாள் சிவாச்சாரியர் நான் பார்த்துருக்கேங்க. அவர் இங்கிலீஷ் இவர் இருந்து தான் இன்டர்பிரட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. எங்கள் ஐயா பேசும்போது நான் எல்லாம் போயிருக்கோம்.
உட்காந்து. அப்போ நான் அவர் மாதிரி எனக்கு வெள்ள முடி வரணும்னு ஆசை. இப்போதான் வந்துட்டு இருக்கு, வரல இன்னும். எனக்கு நான் சுப்பிரமணிய சுவாமி பார்த்து எனக்கு ஆசை. அவர் என்னன்னா ருத்ராட்சம் கட்டிட்டு இருப்பார், எப்பவுமே அழகா இருக்கும். அவர் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவனே உட்காந்துருக்க மாதிரி கையில திருசூலத்தை வச்சுட்டு, அது மாதிரி ஒரு ரூபம் கிடைக்காது. அந்த பாவனையும் அந்த ரூபமும் சுவாமி அருளப்படுறது, சாதாரணமாக வராது ஒவ்வொருத்தருக்கு. அது மாதிரி அதனால அவர் அப்போ நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த நேரத்தில் அவர் பார்க்கும்போது அந்த நேரத்துலேருந்து தொடர்பு நம்மளுக்கு. அந்த தொடர்புனால இப்போ இங்கே வந்து பாருங்க, கடைசியில் ஆகமத்தையே கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம். இவ திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு 2001 திருப்பி 2012 பார்க்குறாரு. 10 வருஷம் இடைவெளி தான் பார்க்க முடியும் பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம், மகான்கள்லாம். அதான் சிவத்தொண்டரை பார்க்கும்போது ரொம்ப விசேஷம். அது இது கொடுக்கும்போது அது இவர்கிட்ட இருந்து வந்து எல்லாருக்கும் போகுது. டொரண்டோவுக்கு வந்தோடனே இவர் சொன்ன மாதிரி யாருக்கிட்ட கொடுக்கணும்னு இருக்கு பாருங்க. அதான் பாத்திரம் வந்து பிச்சை போடணும். பிச்சை சும்மா போட்டக்கூடாது, சும்மா எடுத்து எல்லாருக்கும் சும்மா கொடுக்க முடியாது. குழந்தைங்களுக்கான படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு தான் நம்ம அறிவு கொடுக்கலாம். நம்ம படிக்காத குழந்தைங்க நம்ம கொடுத்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதுக்கு தெரியாது. ஏன்னா எத்தனை கர்மால் அது எடுக்கணும் தெரியாது. ஜென்ம விருத்தின்னு பேர். இப்போ பிராமணனா பிறக்கணும் 10-11 ஜென்மம் எடுக்கணும். ஒரு தபசியா பிறக்கணும்னா என்ன 10 ஒரு காவி கட்டணும்னா 1000 ஜென்மம் எடுத்தாகும். ஒரு ஜென்மா 2 ஜென்மா எடுக்க முடியாது. ஒரு காவியோட கட்டுறோம்னா சும்மா சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது மாதிரி இப்போ அவரு நிறைய ரிஷி மாதிரி ஆயிட்டு இருக்காரு. எல்லா ஜென்மத்தையும் ஒரே ஜென்மத்திலையும் முடிச்சுடுறாரு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் டாக்டராகவும் இருக்காரு, குடும்பத்திலையும் இருக்காரு, சுவாமியாவும் இருக்கு, சன்னியாசியாவும் வந்துருக்காரு. அது யோகமும் போகமும் பண்ற மாதிரியா இல்ல சொல்றேன், யோகமும் போகமும் மாதிரி அது அட்டாச், அதை விடுது பட்டுட்டு வரன்ற மாதிரி அதுல இருக்காரு, இல்லாத மாதிரியாவும். நம்ம எப்படின்னா பந்தம் அறுக்கிறதுன்றதுல அதுலயும் இருக்கணும், இதுலயும் இருக்கணும். எத்தனையோ ரிஷிகள் தபசிகள்லாம் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராஜாக்கள்லாம் குடும்ப வேலையும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, சுவாமி வேலையும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம ஏன் நம்ம தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, ஒரு சின்ன வீடு வாங்குறதுக்கு கூட கஷ்டப்படுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பூஜைகள்லாம் காணாது, நம்ம தான் பிரார்த்தனைகள்லாம் காணாது. அந்த காலத்தில் நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் பாருங்க, 50 வருஷம் 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் அவங்க பெரிய பெரிய தேக்கு மரத்தில் வீடு கட்டிருக்காங்க, 200 மாடு வச்சிருந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, எந்த பக்கம் போனாலும் சிவசிவா சொல்லிட்டு இருக்கிறது, அரோகரா சொல்லிட்டு இருக்கிறது, நாராயணா சொல்லிட்டு இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு ஸ்மரணம் பயிர் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதே சுவாமி ஸ்மரணத்திலே இருந்தாங்க. அவங்க வேலையெல்லாம் சுவாமி பண்ணிட்டே இருந்தார். 20 குழந்தை 30 குழந்தைலாம் பெற்றிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தர், புரியுதுங்களா? 20 குழந்தை பற்றி 30 குழந்தை பற்றி 1000 அது 200 பவுன் நகையெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாம் ஒரு குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தே கஷ்டப்படும். அப்போ ஏன் அதனால தெய்வ சக்தி காணாது, எல்லாரும் சுவாமியை வழிபடுறது. அது இது மாதிரி ஒரு சங்கம் எல்லாம் அமைச்சு இப்படியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து பண்ண போகும்போது தான் பெரிய விஷயம். இப்போ பாருங்க, இப்போ மற்ற மதங்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்து புக்ஸுங்களை கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம மதத்தில் பெருசா கிடையாது. கோவில் போகும்போது அவங்களுக்கு என்ன விளக்கங்கன்னு தெரியாது. இப்போ நான் இதெல்லாம் ஐயாவோட வெப்சைட்ல பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ நானே இந்த கவுன்சிலிங் பண்ண ஆரம்பிச்சதே, இப்போ மற்ற மதத்துலலாம் குறை இருக்கும்போது சர்ச்சில் போய் அவங்க குறைய சொல்லி குரு கிட்ட போய் பாப்பா, இங்கே அப்படி கிடையாது. யார் பூஜை ஏதோ வீட்டு பூஜை அப்படின்னு அப்படிதான் பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்துடுறாங்களே தவிர அவங்க குறை என்ன இருக்கு, இந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியும், என்ன கேட்குது, அந்த குறைக்கு அந்த சொல்ல முடியாது, பெரியவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. அது மாதிரி இப்போ இது மாதிரி ஆட்கள்லாம் செய்ய போகும்போது பெரிய விஷயம். அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது அவர்கிட்ட வரும்போது ஆகமும் இன்னும் உலகத்துக்குள்ளே பரவன்று தெரியாது, நல்லதாக வரட்டும். அது பிள்ளையார்லேருந்து ஆரம்பிக்குது டொரண்டோல. அது சொன்ன மாதிரியே பிள்ளையார்கிட்டேருந்து ஆரம்பிக்குது. பிள்ளையார்கிட்டேருந்து நான் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது. சதபானம் பவசராய புருஷ சதேந்திரியாயுஷேவேந்திரகே பிரதிஷ்டதி. சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஆகமம் வந்து சொன்ன மாதிரி யாருக்கிட்ட கிடைக்கணும், பிராமணன்றது வேற விஷயம். பிரம்மத்தை அறிஞ்சாலே பிராமணன். பிரம்மத்தை பிரம்மம் எது அப்படின்னு தெரியணும். சிவன் தான் பிரம்மன்றது அது தெரிஞ்சினோம்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆகமன்றதுல எல்லாமே வந்துடும். நம்ம பூஜை பண்ணி தான் ஆகமத்தை எடுக்கணுன்றது. இப்போ குருக்களா பிறந்து பிராமணனா பிறந்து வரணும்னு இருக்குல்ல, அது வந்து வேதங்கள் வரணும்னு அப்படின்னா தான் அந்த நேரங்களில் அதுக்கு வந்து எத்தனையோ ஜென்மம் எடுத்ததான் நமோ பகவதி ருத்ராயன்னு வரும். இல்லை சும்மா வராது மந்திரங்கள்லாம். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐயாவுக்கு வருதுன்னா அது பெரிய விசேஷம். ஆகும் அதெல்லாம் வந்திருக்குன்னு அந்த ஜென்மத்திலே எல்லா ஜென்மாவும் எடுத்துகிற மாதிரி அவர், புரியுதுங்களா? ஒவ்வொரு ரூபத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சந்தோஷமா அது நல்லா வளர்க்கணும். இது இன்னைக்குதான் நான் வரணும் பார்த்தா அது இன்னைக்குதான் டக்குனு இன்னைக்கு வந்து வரத்துக்காது. நல்லதா சந்தோஷமா So when we
when we say Hinduism, my guru, my teacher Subramania Swami, he explained to me Hinduism have 3 pillars. In a building or something, if you build something about, you need to have pillars. So he says Hinduism have 3 pillars, or 3 main strongholds, you can say. When you say Hinduism, you always think about temples, no? Temple, in a Hindu temple. One is temple. Other one is scriptures. Scriptures are Vedas, the Agama, Tirumurai, Thevaram, Tirumurai, Bhagavad Gita, the Srutis, all scriptures. Then the third force is the saints and sages. They are people like you. Through their spiritual practice and sadhana and tapas and virtuous living, the world recognizes them as saints or sages. They have many names. So the Hinduism have 3 parts: the saints, sages, saints and scriptures and the temples. So my Subramania Swami told, my guru told, that nobody can really destroy Hinduism. Hinduism is just a name given by the Westerners. The original name is called Eternal Truth, Sanatana Dharma. Oh, that's the religion of the soul. And so let's say when somebody comes and destroy all the temples, what happened? Even years later, these agamas, the scriptures, say how to build a temple. So everything is written there. What's the proportion, how to build a gopuram, how to make a statue, how to do the pujas and everything. Let's say even if you destroy all the agamas, time to time saints and sages will reincarnate and bring out the eternal truth out to the world. Because that's how the Tirumurai came. This one living truth for this, we can say, in Sri Lanka, they call Panja Ishwaram. There are 5 Shiva temples in Sri Lanka. One of the oldest one, it's called Tirukethiswaram. Tirukethiswaram. We don't know when they found the temple. They say the Ketu, the planet Ketu, worshipped at the temple. That means like thousands of years ago they found the temple. Like 300 or 400 years ago, when the Portuguese and Dutch came to Sri Lanka and they colonized the country, and one of the things they did, because they want to spread their religion, they destroyed a lot of temples. One of the temples got destroyed is Tirukethiswaram. So more than 350 years, nobody don't know where is Tirukethiswaram. They destroyed that and it's become forest. But the Tirukethiswaram lived in Tirumurai. Tirukethiswaram, the temple, lived in a scripture. It's called, in the Tirumurai, called Nattar Padaiyanan Pasan. 350 years, just for a few minutes ago, 350 வருடங்கள் திருக்கேதீஸ்வர பெருமான் திருமுறையிலே வாழ்ந்தார். கட்டிடம் இல்லை. அந்த 350, after 350 years, there was a saint named Arumuga Navalar. He incarnated and he said, there is a temple called Tirukethiswaram. It's mentioned in this temple. It's Hindus, our duty to rebuild this temple. Now if you go to Sri Lanka, you will see the huge, beautiful Shiva temple, because Arumuga Navalar and the devotees rebuilt the temple. So when my guru told that nobody can destroy Hinduism and temples, I thought this is an excellent example. It's happened in our lifetime. We saw how Tirukethiswaram came to life in the last century. So today we have the Agama text here. It's all in JPEG format, and you can see it in the computer. And we are giving the full permission to Ayya to use it as you please. But there's simple guidelines that French government put on that. Ayya is aware of that he will do that. And so today it's a very proud moment for us, and especially for me, because you are here.
That's what makes this function so nice. Because you all here learning about Hinduism, your heritage and your culture is the most wonderful thing in the world. That's why I have a high respect for you. And not only that, Subramanian Swami have a lot of devotees. And especially the monks, when he initiate, he always give God's name to them, especially Muruga. He loves Muruga. So when you take all his Swamis and Sadhakas, their names, it's always to start with either Muruga or Shiva. When you take Sadguru Velan Swami, Palani Swami, Sayon Swami, Kumar Swami, Arumuga Swami. So they all did. And Sindil Nada Swami, Sadhaka Haranandi. But only person he gave a different name is me. He gave me Tondunada. He gave me the name Rishi Tondunada. So when he gave the name, one thing he told me, live up to your name. So what is Tondu means? Serving. And also in my life I learned serving people, it's serving God. Why? God where he lives. Where God lives. In people. In beautifully, there's 2 Tamil words explain that. What are the Tamil word for God? Kadavul. Correct. You hear my last class? Okay. So, Kadavul and Iraivan. Kadavul means when you do silly things, Amma say, Ayyo Kadavul eh. She ever say that? Yeah, she does. So, Kadavul means one way you can interpret, go within. Kadavul, go inside. Kadavul is inside. Iraivan means, Iraital means you spread it out. Irai Avan, he who spread out everywhere. So we see God as deep within ourselves, and also God is an all-pervasive being. Love, Sachidananda, all-pervasive love. So I'm so happy, I'm also one of the followers of your Facebook, Twitter, and your website. And I'm so happy to see the little hands picking up trash and sitting in the curb and eating their prasadam, collecting the coconut shells and everything. It's so beautiful. What the thing really touches me, you guys collecting the coconut shell. I really like that. Because once happened, I got an email from a devotee in France. It's a French gentleman. He wrote and said, Rishi, I have a question. There are a lot of Sri Lankan Tamils living here. Once a year they have a chariot festival. And they have this chariot comes around the Paris road. In front of all these shops, they have these piles of coconut. And after that they break all the coconut, but they don't clean it up. And it's a nuisance for the city. And everywhere the people can't walk. Then every time after that, city have to spend thousands of dollars to clean up the place. And he asked me, what is the significance of breaking this coconut? Why they are doing? So I told them, as you all know, I will just repeat it why. So when we go to the temple, I still remember back home, when I was a little boy, I stand in front of my grandma's house. It's very close to Nallur temple. Especially the chariot festival day, there's a lot of devotees with the Vashti and Vibhuti and everything. They will carry a coconut. And they don't just carry it like that. They just keep the coconut very close to their heart and they will walk. Just one coconut. Men and women walk to the temple. See, when they take the coconut, they don't just go and say, give me 2 coconuts. They husk most of the time, the men of the house, they husk the coconut. They will clean it well. And some of them even put turmeric powder to it. And they will hold it closer to their heart, then they will take it to the temple. When they go to the temple, they go around 3 times. And in the entrance of the temple, they break the coconut. What it symbolized, they showing the God, the coconut have a hard shell, no? Inside, it's white. So they say in our ego,
is so hard like this coconut. Before I come inside your temple, I am breaking my ego. Once I break my ego, it's a pure white thing inside. So the God, they symbolize that breaking our ego and showing our love and purity to God. That's what coconut breaking all about. But what happened over the years, the coconut breaking itself became a symbol of ego. How that happened? When the chariot come, this guy have 10 coconut, other one buy 20 coconut. Because he want to be better than him. Then the other guy buy 50 coconut. Then the other guy buy 100 coconut. The end, city have to pay the clean up the mess. So see like how it gets started and how it end up showing the ego. Because most of the people do that. I want to be better. So now, but I was so impressed. You guys are cleaning up everything, and they're helping the devotees. I'm so impressed with all the service that you're doing, and my wonderful friend Sajib and Vaidehi, and he sends me time to time email and telling me what are the projects he's doing, the organization doing, and all the charitable work that you're doing in Sri Lanka to help the poor people. I was so moved by that, and I really appreciate Ayya's service and all of your thing. And you have to learn the knowledge. See, the knowledge, it's not just learning. You have to practice that. Otherwise, what's the use? You have to practice. When you learn a video game, what you do? Play it. You put it in the side and walk away? No. The whole point of learning the game or learning something, downloading the app, just to use it. So similarly, every opportunity you get, please use the knowledge that you're gaining here. I really want you to come to the temple and do all the charya work, like the Tamil say, the service to God. And it's a beautiful thing I saw in your shrine room, the Samayacharya, Sambandar, Appar, Sundarar, Manikavasagar. All these people, they lived the life. Sambandar, they all serve God in different ways, different paths, Chariga, Kriga, Yogam, Jnana. So I really appreciate all of your enthusiasm and everything to learn a religion and practicing your religion. Good luck on your studies and everything. And also, one other thing, they do meditate too, no? Did you? Yeah, meditate. See, one other thing, I just want to add one more thing to worship. When you go to the temple, there's one thing called worship. You go around and worship. After the worship, it's nice to sit quietly in one place, and at least for 5 minutes, you worship God internally. This is part of the Saiva Agama. What you do, it's an external worship, then internal worship. Even our older people, Tamil, the கோயிலுக்கு போனா நாங்க சொல்றது கோயிலுக்கு போனா இருந்துட்டு வர வேணும். பெருசா ஓடி கும்பிட்டு இருந்தா அப்படி பட்டவனே அலம்பிடுறது. That's not இருக்கிறது. இருக்கிறது மீன் பெரும்பாலும் நாங்கள் வெளியில பார்த்து வழிபட்டோம். நாங்க இப்ப இன்டர்னலைஸ் பண்ணி உள்ளுக்கு இருந்து. இப்ப நீங்க இந்த பரார்த்த பூசையை பார்த்தீங்களா இருந்தால் அந்த முறையில கடைசியா ஒன்று இந்த கடைசியான மந்திரம் ஆவாகனம் நஜானாமி விசர்ஜனம் சொல்லி இந்த நடந்த பூசையில நடந்த தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்கிற ஒரு மந்திரம். அந்த மன்னிப்பு கேட்கிற மந்திரத்துக்கு முதல் உள்ளது ஜெபம், அடுத்தது தியானம். எங்களுடைய ஆலயங்கள்ல நடக்கிற ஒரே ஒரு சிறு தவறு, எங்களுக்கு ஹாவாய்க்கு போன ஐயாமாருக்கு தெரியும். அங்க பூசை முடிஞ்ச உடனே குருக்களை என்ன செய்வேன் என்றால் இந்த பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்கு முதல் பூசை செய்யற நாங்கள் அதுல இருந்து ஜபம் செய்யவேன். ஜபம் செய்துட்டு கொஞ்ச நேரம் தியானத்துல இருக்கிற நேரம் இல்லை, ஒரு 5-10. அப்போ அடியவர்கள் பூசை முடிஞ்சு பஞ்சாராத்தி வாங்கினவ விபூதி வாங்காம போக மாட்டேன். அது எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் இருப்பேன். உண்மையில இந்த சைவாகமத்தில் அதை பற்றி அந்த பரார்த்த பூசை விதிமுறை, ஈவன் ஆத்மாத்ம பூசை விதிமுறையிலும் அந்த கடைசிய உள்ள ஆவாகனம் நஜானாமி அந்த மந்திரம் சொல்றதுக்கு முதல் அந்த கைதட்டு வினம் தான் கோயில்ல பூச முடியும். அதுக்கு முதல் கொஞ்ச நேரம் you have to internalize the worship. That's the time mentally you communicate with God.
Mental. You have to make that make God as your best friend. Just talk to them, man. Then when you start to do that, see, you have to open a channel. You go in front of the God deity and do like that, I'm done. So you're not doing that. So it's like you're going in front of your father and mother. You need something or you want to show your love. Hi. You go, children, give a hug. Hi, how are you doing? I love you, Mom. Then Mom asks what you want. Can you increase my allowance? You have to ask, no? You go in front of her, hi. It doesn't work. Similarly, when you're in front of God, you have to mentally communicate. Mentally affirm yourself. So the meditation and the mental communication is very, very, very important thing. Not just doing the ritualistic part. You have to mentally communicate with God. Once you know the magic, it's very easy. Then you can talk to God. Then they will help you in your daily life. Bring them part of your life. Make God as your best friend. And thank you so much for the wonderful opportunity. And I did thought one time I want to visit your farmhouse. Yeah, and maybe next summer or something. This time I only came for 3 days, and next summer I come. I really want to spend a day or two with you all in the summer house. We'll have a nice time, and a lot of blessings on your life. The beautiful thing is God is in everyone. Help everybody, love everybody, obey your parents. Obey your teachers, and you will have a wonderful, wonderful life. Thank you so much. Kids, do you have any questions about the topic we talked today? What does Agama mean in English? So the word Agama, what does it mean? Agama means vandadu. What it has come. It have revealed, yeah. Which so it's like a comes near. As I have said, all that the scripture says about the God, Almighty God, all pervasive and beyond, so powerful, and other things. But to internalize the God, to internalize the Almighty God who is all pervasive and beyond, internalize it. That technique, internalizing the God, relating to the God, developing a relationship with the God, and the relationship becomes reciprocal. The God also will reciprocate our relationship and reach the God, coming near. So that's why Agama means. And the mantra, they call it in the puja also we say Agamastam Devana. Did you learn that? That means all the devas to come near. Like that, Agama means coming near, or what it has come near. That's what it means. So Hinduism is supposed to, it's like the name that the Western people called us, but truly it's supposed to mean internal truth? Yeah, that's the original. See, when you take the scriptures or everything, there's no word Hinduism mentioned there. Because the Indus Valley civilization, since then that started, mostly it's a term given by, so before that it's known as eternal truth, Sanatana Dharma. So that's the name. And even someday, even now, a lot of people use the Sanatana Dharma name. But it's easy to know as Hinduism. And also you all know Hinduism means it's not one religion, it's a family of religions. Any other questions? By a family of religions, which religions are related to Hinduism itself? Which are the other religions related, or what is within the Hinduism? Yeah. Okay, within the Hinduism, we have Saiva Samayam, Vaishnavite, Shakta, and Smartha. These are the major ones. Then they have Ganapatiyam and Kaumaram also. Major four are Shaivite, Vaishnavite, Shakta, and Smartha. Shaivite means, Saivites, we are Saivite, we believe the Supreme God as God Shiva.
God Shiva as the supreme God. Vaishnavite believe Lord Vishnu as the supreme being. Shakta, they believe Divine Mother, Sakti as the. And the Smarta means, it's kind of like a liberal Hinduism. You choose your own deity, like an Ishta Devata, you can choose. And they have a worship of 5 different gods, like Shiva, Vishnu, Shakti, Surya, and Ganesha. So these are the. But it's like it's very similar to Christianity. When you say Roman Catholic, Protestant, other different sects like that. That's why people say in Hinduism have 4. I say Christianity have more than 200 different sects. So it's nothing. But the thing is, like when you take Shaivites, we see the one supreme being as in many functions. Like when he do the creation, he is Brahma. When he do the preservation, he is Vishnu. When he do the absorption, taking everything back to him, he is known as Rudra. But the same being. To explain to that in a simple term, when a person, like I call him Ayya, because I see his religious part of him. I call him Ayya, I call him loving Ayya. But his patients call him, they don't know anything about his religious background or social. I say, hi, Dr. Lambodara. And his son call him Appa. And his wife call him we don't use honey, but call him as husband. And his mother call him son. But see, this one man have so many different relationships. So similarly, the God have so many different functions. That's all the difference. So, but it's the same being. That answer your question? You know a lot of things, so that's good. Not many questions. Any other questions? Unrelated questions also fine. Do you have some questions? You can ask questions about life too. What is life? I mean, like, What is life? Good question. I'm trying to figure out. Life. It's what is life? Like in my understanding, okay, there are more understandings to it. The teaching that I learned and from my school, of my teacher, a simple explanation we give. This is, when you say Tondunathan, it's not just the body. The Tondunathan is a name for right now in this body. Deep down there is a soul. That each soul have 5 bodies. It's called Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya Kosam. 5 bodies. So the Anandamaya Kosam, the essence, the soul, is the real one, continuing after incarnation after incarnation. So Annam means food, rice. So Annamaya, the food that you eat and grow, this Annamaya Kosam is the physical body. So when somebody dies, the physical body dies. So the other 4 bodies leave the physical body, the astral body and mental body and soul body, and the soul leave. Then it stays in the astral world. Then the time comes, and depends on his karma and dharma, he incarnate into another body. So that time the astral body dissolves. And the mental body goes with them. Sometimes there also most of them dissolve. Then it starts a new birth. So the soul do many incarnations. Eventually, in our teaching say that you merge with God and become God. Like you become one with God. So if you take an example, we are a drop from the ocean, evaporated and went as a cloud and hit the mountain and become a rain and come back to the ocean. So right now this Tondunathan soul in this body known as Tondunathan. When he passes away, then he will go into another body.
the soul don't have any gender. It can be male or female. So continuous, eventually it will merge with both. And even in Hinduism, different schools, they teach different, but more or less the same. But the school that I came from, what I experienced, this is what. I was talking a little earlier about this astral world. It's a testimony you kids like to hear about. You will maybe like a true story. You like stories? Yeah. And it's about one of the area of the service that I do. I love working with seniors and also people with special needs. What is special needs mean? Disability. So the politically correct term is special needs. And because there's no something called as disability, we all have some sort of disability. I'm going to give you one quick story, then I will go into. How many of you know what is Down syndrome? Yeah, it's almost like a little bit, they look a little bit different, their feet, their eyes a little bit disformed, or that you will notice they will be, most of the time, they may be a little bit short and chubby, and they're always very loving and kind. They have mind of if they're like a 40-year-old, their mind will be like a function in the rate of 5-6-year-old time. They're really loving people. You know what a Special Olympics means? What is Special Olympics? Yeah, Special Olympics, it's a sports game. They do that for the games for the disabled children. In Seattle, few years back, there was a Special Olympics game. So this 500-meter race, it's for the Down syndrome children. So they lined up the children because their disability, they can't run fast. So they lined them up and they say, on your mark, it said, ready, go. So they all start to run. While running, one kid fell down, tripped and fell down. What they did, they all stopped. All the kids helped the kid to get up, and they brushed the sand, and she started to cry. Everyone gave her a hug, and they all hold hands. They walk and finish the line. The whole world watching that. We call these people disabled. Who is disabled? Me. If we are running, we'll push the kid and run. When you run in a race, you turn around and look around. Oh, somebody fall down and say, yay! Because one down. So who is disabled? We call these children disabled because they don't have the spirit of healing others or putting somebody down. For them, hey, somebody hurt. How can I run and finish that? I could help this kid. So I am so fortunate. I always consider myself a blessed being. I work with these people in US, in Sri Lanka, in our Sivabhumi school and everything. You know how this came about? I have a child, one of our belongs to a temple in Hawaii. This is an American family. They converted to Hinduism. Not only when Subramania Swami's order, when they convert, they have to change their name. They have to become vegetarian. He will always ask, what is Saiva? Vegetarian. So that is one of the requirements to become a Saiva. So they changed it. So the father's name is Jyoti Kumaran. Wife's name is Ramya Kumaran. They have two children. A beautiful girl named Ramya Kumaran and Anjali, sorry, the mother is Ramya, Anjali Kumaran, I forget the young boy's name. Anyway, this girl born with a severe disability, she's always in a wheelchair, and they bring her to the temple in a wheelchair. A lot of time, you don't know, she can't talk, the head will be turned that way. Time to time, she will scream or make noises. But I always notice when she comes to the temple, she will move the hand like that. When we sing bhajan, especially. Whenever we sing bhajan, she will move the hand. So that shows that she's enjoying the bhajan. So few years later, 2002, she passed away. A lot of time people wheelchair bound like that, they don't live a long time. So she died. So we all kind of sad. But in a way, we thought, okay, her time is in this earth is done. So month later, they cremated her body. They want to bring the ashes to Hawaii. And so they
brought the ashes to Hawaii, Gurudeva told me and myself, and there was another Swami named Seon Swami, he asked both of us to go and do the ceremony and put the ashes in the ocean. So in Hawaii, in our temple, next to our temple, there is a river called Wailuwa River. The river starts in the mountains and merges in the ocean. So the river goes through the temple, so that morning, the parents brought the other son, they brought the ashes in an urn and a container. So they were waiting in the parking lot. We had our puja bell and things. So we went to the beach side. So where the ocean meets the river meets the ocean. Because sometimes when you put in the ocean, it will bounce back here because of the waves. So we always want to put that in the river, so the river will carry it inside the ocean. So also in the morning, you won't have a lot of waves. It's very calm. So we took a big banana leaf and put in a cane basket. We spread the ashes there and we did the puja and everything. So mother was emotional, she was crying. So after that we gave the tray to the father. So father kind of walked into the water, facing, it's so beautiful, the sun is coming up that time. So he just walked in and let go the ashes. So the waves take the ashes and it's kind of merged into the water. So after the ceremony, they brought us back to the temple. We showered and we went on our business. They all came for the puja. In Hawaii temple, we always get up 3:30 in the morning, every single day. That's our spiritual discipline. We wake up 3:30 in the morning because 4:30 they have a puja there. So we wake up 3:30 because we wake up early. 12:30 we have lunch. Our Gurudeva always encourages us to take a break, take a short nap after lunch. So we 12:30 to 1 o'clock of our nap time. Our lunch time, 1 to 2 o'clock, we take our nap or rest or your personal time basically. So on that day, after the lunch, I went to my guha. In the monks where they live, it's called guha, a concrete small room for each one. So I was sleeping in my guha. I had a dream. In the dream, the Anjali was standing and holding a fence. The barbed wire fence? The fence we put? Because we have a lot of cows, we have a fence around a certain area. She was holding. So in my mind, I'm thinking, Anjali, she's wheelchair-bound girl. She was standing. So I'm asking, Anjali, are you okay? And she said, yeah, I'm fine. Then suddenly, she can't talk. She's talking now. I said, wow, what's happening? Then I asked, Anjali, you're talking. Then she smiled and told me, please tell my parents I'm going to be all right. Then I said, okay. All of a sudden I heard 2 bell sounds. Like a tang, tang, 2 bell sound. Then I asked Anjali, what's the bell sound? She told me, my parents are coming in San Marga. See, in Hawaii temple, there's 2 temples, Iraivan temple and a Kadavul temple. The current temple named Kadavul temple, Iraivan temple right now under construction. They have a 1-mile road from the main road taking you to the Iraivan temple side. There's a Swayambhu Lingam there. On the way to the Iraivan temple, there's a bell. Everybody come there, they ring the bell. It's like you have seen the North Indian temples, they enter the temple, they ring the bell. It's like that. Everybody in the entrance. So I didn't hear the sound because it's a mile away. So I heard the sound, but she was saying, my parents are coming in San Marga. Again, she told me, can you please go and tell them I'm all right? I just got up and said, wow, that's strange. So I was wearing my worship, I put on my shawl, I started to walk towards because we live in this end and they're coming from that end. I was walking, I saw them coming towards me. I said, did you ring the bell now? They said, yeah. I just saw your daughter. And she told me she's going to be all right. So then the mother started crying and she was so happy to hear that. Because it's a total proof. How do I know they're coming in that path? How can I hear the bell? So after that, I went and sat with my guru and asked him, so Gurudeva, what did I saw? So that's the time he gave me the explanation of these 5 bodies. He said, only the physical body is died.
she's in the astral body, in the astral Preta Loka. It's a spirit. So that's what you saw. So it's not a ghost or anything. Nothing to be scared about. So that is my astral body experience. There are a few other things, but this is one of them. Astral body experience. So when people die, they're not just going away. So that's why Ayya said that very important of ancestral worship in our culture. That's the Pidir Kada. It's not like it. Right now you are living, you sing a happy birthday and cut a cake. After most of the time, the people departed in our family, they become our guardian angels. They're with us. So a lot of time, because of to experience the karma, they reincarnate into our families. A lot of time they reincarnate because they have the attachment, they don't want to leave. So they reincarnate. So to answer your question, what is life? That we take many life after life. The whole point in life that we do less harm and become more merit. Then good things, then you build up. Even that is a dangerous thing, having a lot of good things. Because if you have a lot of good things, you won't get liberated. Because you have to come back to experience the good thing. So there's a one point you have to get rid of that. I don't even want good things. So how do you do that? Doing good with detachment. You're not waiting for the names. And how many of you know the story of Karna in Mahabharata? See, Karna, he gives. And in the battlefield, he had bow and arrow got stuck. And he was bleeding and laying there. But he's not dying. The soul is not leaving. So Arjuna saying, Krishna, what's happening? He's not dying. What's happening? He said that he can't die. The soul can't liberate. There's no liberation for him. Because all the good deeds that he did, it's protecting him. He won't let him go. So Krishna said, okay, I know a trick. He took a Brahmin form to liberate, not to cheat, to liberate the soul. He went there and said, I need something from you. This man, known for giving, he was like, oh, what do you want? See, I am dying. I don't have any. I lost my kingdom. Nobody around me. What do you want? Ask me. I will give you. He told him, give me all the good punyams that you did in your life. Give it to me. All the good deeds. He said, take it. I don't want it. That moment, that soul got liberated. So this is a good example. The stories tell us even the good deeds will keep us there. So that's why when we do good things, don't wait for the result. Just walk away. Okay? So the eventual, we came from God, eventually we merge with God. It's just a journey. That's life. In other words, life is meant to be lived joyous. You have to enjoy your life. Enjoy your life means it's not like a 24/7 video game. Uncle Dondanadan say, enjoy your life. I am going to enjoy my life. No. Being happy and cheerful. Santosha. We are the only people have that santosha in our life. Being cheering and happy and uplift everything. One more question. We're going to finish wrap up. Yeah. You said that we came from God and we have to emerge from God again, right? Mm-hmm. Why would God give us all this karma on our back? God didn't give you karma. Then We create ourselves karma. See, that's the thing. See, this is the thing we have to think. Nothing, nandram Tiruvalluvar say, nandram Tiyadam Puranaram. Purardala Vara. It's not somebody else giving you. It's we are bringing to ourselves. Not sometime from this birth or from previous births. So God is there to help us. We live through our karmas. Like Ayya said, we have a bad karma, but we can soften the karma by good deeds, pujas, worship, penance. That's why the penance are very important thing. The penance in Hinduism took a wrong meaning in nowadays. Nowadays what we do, penance become a bribery. Penance, we go to the temple, okay, innadu nadanda, nan kavadi eduppan. That's not the right attitude. You do the penance
Doesn't matter what the fruits comes in. You know, you do the dishes, it's not just mom will give you $5. No, you just love your mom, so you want to help her. So the karma something, it's not God gives us. God helps us to liberate from karma. Make sense? I think I said it wrong. I meant like, why would he take us away from him? Like, See, that is one of the things called as veiling grace. We don't know why. It's happened. It happened. The creation happens. That's the drum beat sounds. It just keep on coming, souls coming. That's the divine play. Otherwise, there's no world, no fun. So I like karma. You know why? You need to have experience. That's what makes life fun. Good and bad. Good things, bad things have to happen in life. It's not always. If you have all day, it's a happy day. What's the purpose of life? It's just such a boring thing. You need challenges. I always believe when you're young, you need to have some good failures. That makes you strong. It's not to fall down, just to climb back. Any more questions? Periyakale? ஆகமங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா சுவாமி? அது வந்து நாங்கள் டெய்லி ப்ரேயர்ஸில் இன்வால்வ் பண்ணுற மாதிரி இல்லையா? டெய்லி ப்ரேயர்ஸ்லேயே நாங்கள் பாவிக்கணும் ஆகமங்கள் இல்லை தானே? அது வந்து அந்த எப்படி இப்போ சைவ சமயமாக கோயில் கட்டுறது அப்படியானது அதுகள் எல்லாம் இருக்குது அம்மா இதுல, இன்க்ளூடிங் தே ஹேவ் மகாபாரதம், கம்பராமாயணம் எல்லாமே இருக்கு. பட் we don't know how these things going to unfold. நாங்கள் இதை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறோம். அதை எப்படி பாதிக்கிறதுன்றது அது உங்கள்கிட்ட இருந்தே வரட்டும். Can be a resource or நீங்க research செய்யக்க. It's almost like a book. It's not, doesn't mean that you have to use the mantras in your pujas or anything. Not like that. No, சில தேவைகள் வரும், அது பெருமாள்கிட்ட இருந்து வரும். So to us, the main important thing, having it in this place as a or archive. Whenever you need research or something, we can. And also we are planning to take one to Sri Lanka also, having our Siva Bhumi. To answer one of the, just a supplement answer by Donathan uncle. The separation, it's from the beginning, so there is a separation. It's called, our souls come through 3 stages. One is, what do you call it? Infinite number of souls are there. They have never taken birth yet. They never started their journey yet. That's one stage. It's called turbulent, anarchical. Then second stage, the souls going through the transmigration of these births and deaths and going through different cycles. The third stage, the souls already liberated and merged with the God, come to the final rest and one with the God. That's it. In the first stage, the souls, even though they have the capacity to know, capacity to enjoy, but in want of instruments. They don't have any instruments. The soul have the capacity to enjoy or to be happy, the capacity to know and experience, but in want of instruments. The God giving the soul the instruments is the first birth, right? He gives the equal chance. He gives the 8-element body, Puriyattaka. Through this 8-element body, the soul makes it karma through its mind, another thing. Then comes the subsequent, the secondary, primary creation and the secondary creation. You understand? So the initial stage, the soul's eyes like called carritta ஆனவர் கருவறையில் கண்ணிலார் உளவியைப் போல் கட்டுண்டிருந்தது. It's like a darkness, like a child, dark room, and also there's no eyes. It's already bonded, doesn't know anything, no light, no days,
and no experience, nothing. It's like that story. Take the soul. But God, out of His grace, gave him the body. So this is like already a partial liberation, giving you the body to experience, and He gave you the free will. He never chased you to do this and don't do. So He gave you the, what He called, your sixth sense, the sense of discrimination. He gives you the free will, and you go and work out and experience and go through it. So that's how it comes. Just to add one more thing to what I said, you're talking about the liberated souls, such as like Yoga Swami, Ramana Maharshi. Most of these great souls, they finish their karma in this world. They don't have anything to come back to enjoy or finish up the karma. So these liberated souls, they live in the inner worlds, and sometimes they decided to come back to help the people. So one more story you like, quick one? Yeah, sure. Okay. One of them is about Yoga Swami. Yoga Swami, it's a liberated soul, Jivan Mukta, you call it. He's living in the inner world. He's so alive there. So Subramanya Swami said, wherever people sing Nachindanai, you invoke him. You know this mantras and everything, invocation. You are inviting the gods to come here. So whenever people sing Nachindanai, Nachindanai is the compile of songs sung by Yoga Swami. Wherever you see sang Nachindanai, he will be there. Subramanya Swami said that he lives in the inner world. In the Kolambuthurai, when he was alive, he had a small hut, a room where he lived. In the inner world, he have a room like that. He's always sitting in a meditation form. So right here, we do the puja and sing Nachindanai. The inner world, the walls disappears. He can see us. A lot of times kids ask me, uncle, when the puja happens, is God comes here? I always think it's more like we are going there. It's not like God running around like that. That this area get transformed and we are entering into that world. Like all three worlds, Pulokam, Devalokam, Sivalokam, all are right here. It's not somewhere far away. Just that veils open. Just to give a testimony, I think somewhere in the 89 or 2090, month of Puradans, Panguni, Ayiliya Nakshatram, Yoga Swami's Guru Puja, Mahasamadhi Day. That day, in Hawaii temple, we have a statue of Yoga Swami sitting and meditating. We do a puja for the deity. So I was so blessed because I'm the only monk there from Yalpana. I always get the rights to do the Yoga Swami puja. So we do Abhishekam, it's like a long half an hour Abhishekam puja. So after the puja, one of the monks shared a testimony. He said that during the puja, all of a sudden everything became dark in his eyes, and he saw a pyramid, like a triangle pyramid. And he saw Yoga Swami was sitting there and smiling at him. Then, at that time I was a young monk, just at the monastery for a few years. So I thought, oh, wow, that's good. But I did the puja, I didn't even see him. I was doing the puja and touching the statue, I didn't see anything. But he was sitting there, and he able to see Yoga Swami as a person in that triangle. It's so interesting. Few years later, there was a book published by Sergeant Rasaya. What do you mean? Nallur Koil and the Piramboda Nipper Rasaya. Oh, yes. Sergeant Rasaya. Yes. Then later on, he became a very strong devotee of Yoga Swami. Then exactly the same day, in Jaffna Sivatondan Nilayam, they are doing the Tiruvadi Abhishekam. All of a sudden, he explains in the book exactly how in Hawaii the Swami said. All of a sudden, the room got darker. And he saw a triangular, or Mukona. Adukku Swami irukrar. Swami was seated like that. And smiled at him. Swami கேட்டாராம் in Tamil, எப்படி காணும் உமக்கு ஒத்து போகுது மற்றவையோட. So he asked, how you are getting along with others? Because we known for a little bit. So he asked him, how are you getting along? எப்படி காணும் உமக்கு மற்றவையோட ஒத்து போகுது. So what this silly man did,
Here the monk in Hawaii, he experienced the darshan. But he, all of a Swami, I thought you're dead. He said, Swami, ninga chettu poningal ennu nenicha. And he got disappeared that time. So, see that this jnaniyal, these rishis and saints, they actually living in the inner worlds. And you can like intune them and see them. Like even when Subramaniya Swami attaining Mahasamadhi time, we all so sad. He sat in a meditation for 33 days and he didn't eat food, no water, nothing. He meditated and he left his body. So during the meditation, during the Mahasamadhi time, we all so sad because we are going to leave, he's going to leave us. So we asked him, Gurudeva, we're so sad, we're going to lose you and he's not going to be with us. He smiled and said, right now, I'm with you whenever you are with me. But after I leave this body, I'll be with you 24 hours. So I have experienced that, his astral presence so many times. So this is like, I say that in the Jivan Mukta, they live in the astral. So that's why we do the Guru Puja. It's not like Memorial Day. I really want you kids to know that. You do a Columbus Day or Canada, who is the national hero? Sorry, I'm thinking of US. Huh? Thanks. Yeah, one of your presidents, Memorial Day or whatever. You put a picture and put a bouquet or wreath and you honor him for his life. So when we do the Nayanmar Guru Puja, it's not like that. Most of them, they're living there in the inner worlds. They can bless you. They can see you. But Subramaniya Swami said, there's only person in my lineage, not in the inner world, Chellappa Swami. Thiradi Chellappa. He's gone. He said that, he went to the other state. He liberated. He don't want to do anything with the world. Then he moved on. Merged with Shiva and resting there. Inviting Dr. Shanmugha Vadivel, Secretary General of World Cyber Council, is here to grace this occasion. Inviting him to give this few words for us as well as for the kids. Om Namah Shivaya. Guru Tondanathan, Dr. Lambodharan, and ladies and gentlemen and children. I am blessed to be here. It's a special occasion. Tondanathan has come all the way here, brought treasure of the Cyber treasure and handed over to a most suitable person to deliver that to our people and to the cyber and in the world. இந்த புண்ணியமான அல்லது இந்த புனிதமான இந்த நாளிலே இங்கே வந்து இப்படியான ஒரு ஆன்மீக இறைவனுடன் சம்பந்தமான இந்த நாளிலே பங்கு பெற்றக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைத்ததற்கு நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகின்றேன். I'm so happy that we see a lot of kids also participating and getting some knowledge about our religion and what is Agama, what is Puja, and we also had a nice opportunity of listening to a good speech from Tondanathan. Time and again I also get the opportunity of seeing him in this country, and we really appreciate the lot of work he's doing here in the States and back home in Sri Lanka. I wish him all the best and thank you for this opportunity again. Thank you. ஆகமங்கள் கையளிக்கப்படுகின்ற இந்த புனிதமான நாளில், இந்த புனிதமான வேளையிலே ஆகமங்களை பற்றி புத்தகங்களாக எழுதி, அங்கே 4 புத்தகங்கள் இல்லையா ஐயா?
4 புத்தகங்கள், ஆகம சித்திரங்கள் பாகம் 1, பாகம் 2, பாகம் 3, பாகம் 4 என்று 4 புத்தகங்களாக வெளியிட்டிருக்கின்ற எமது சிவாச்சாரியார் சாம்பத்துவ குருஜி ஐயா அவர்கள் ஒரு நல்லூருக்கு இருந்த பாரம்பரியமாக வந்தவர். நான் நினைக்கிறேன் ஆகமங்களை படித்தல், ஆராய்தல், அதை பற்றி வெளிப்படுத்தல் போன்ற சேவையிலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற சிவாச்சாரியார்கள் மிக குறைவென்றுதான் சொல்லவர். மிக அரிது. அண்மையிலே இருக்கின்ற எனக்கு சில சந்தேகங்கள் எடுத்தால் சிறந்தவர்களிலிருந்து சிலவற்றை மொழிபெயர்த்து தருவதற்கு அல்லது எடுத்து பெயர்த்து தருவதற்கெல்லாம் அவருடைய உதவியைத்தான் நாடுவேன். அவர் இந்த உலாவுக்கு வந்தது நான் செய்த பெருமை. அவரை சில வார்த்தைகள் எனக்கு கூறி அமைமாறு அன்போடு பணிவோடு அழைக்கிறேன். கூடியிருக்கின்ற பெரியவர்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் எனது அடிப்படை வணக்கங்கள். இந்த நிகழ்வை பார்க்கிற பொழுது உண்மையிலேயே எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. இந்த வயசு சிறுவர்கள் ஒரு சமய சம்பந்தமான விஷயங்களை உட்கார்ந்து கேட்டு அதற்கொண்டு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை விட அவர்களை பெற்ற தாய் தந்தையருக்கு நான் முதலிலே வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் பிள்ளைகளை வரவழைத்து இதில் ஈடுபாடு செய்வதற்கு உதவி புரிந்திருக்கிறார்கள். சில சந்தேகங்கள் வருகிற பொழுது கூட அதை தெளிவுபடுத்துவதற்காக இங்கே ஆகமங்கள் பற்றி, கோயில்கள் பற்றி, எங்களுடைய பாரம்பரியமான ரிஷிகளாக இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணத்து முனிவர் யோக சுவாமி ஐயா அவர்களுடைய பெருமைகளை பற்றி இங்கே எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். எனக்கு ஆங்கில அறிவு கொஞ்சம் குறைவு. அதை நான் கவலைப்படுவதில்லை என்றால் நான் தமிழன், புதிதாக வந்த நாட்டுக்கு வந்த தமிழன். அதனாலே அதை பற்றி நான் கவலைப்படவும் இல்லை. அதை விட எனக்கு சமஸ்கிருதத்திலே பண்டிதர் வகுப்பு படித்திருக்கிறேன். எனக்கு தமிழிலே பாலபண்டிதர் வரை படித்திருக்கிறேன், போதும் என்று நினைக்கிறேன். என்னுடைய ஆகமங்களை பற்றி அவர்கள் சொன்னார்கள். கிட்டத்தட்ட 28 மூல ஆகமங்கள். அந்த ஆகமங்களிலே குறைந்தது என்னிடம் ஒரு 18-19 ஆகமங்கள் என்னிடத்திலே இருக்கிறது. நான் தேடி அலைந்து பொறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன். நானும் ஒரு புத்தக பொறுக்கி. அந்த ஆகமங்களை எடுத்து வைக்கிறது மட்டுமல்ல, அதிலே 2 விதமான மொழிகளிலே இருக்கிறது. இந்த சமஸ்கிருதம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதிலே நாகரம், கிரந்தம் என்று 2 மொழிகள் இருக்கிறது. நாகரம் கிட்டத்தட்ட அது ஹிந்தி எழுத்தை போல இருக்கும், கிரந்தம் தமிழ் எழுத்தை போல இருக்கும். இதை பொதுவாகவே நாங்கள் சமஸ்கிருதம் என்றுதான் சொல்வோம். அதிலே நாகர எழுத்துகளிலே பம்பாயிலே பல ஆகமங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அதிலே அங்கே என்ன வெளியிட்டார்களோ அவ்வளவும் இங்கே வந்துவிடும். அதே போன்று சமஸ்கிருதத்திலே இருக்கின்ற ஆகமங்களும் என்னிடத்திலே இருக்கிறது. அதை ஆய்வு செய்து அதிலே உள்ள விவரங்களை ஓரளவு படம் வரையக்கூடிய ஒரு கொஞ்சம் இருக்கிறது. அதை வரைந்து அந்த புத்தகத்தை அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி, இது இப்படித்தான் கிரிகை, இப்படித்தான் இருக்கும், இது ஆகமத்தில் இதுதான் சொல்லப்படுகிறது, அதுக்கு ஸ்லோகத்தை போட்டு தமிழிலே விளங்கப்படுத்தி அதை அது மாதிரி ஒரு 4வது பாகமாக இந்த முறை யாழ்ப்பாணத்திலே பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் சிவசாமி வேதநாதன் அவர்கள் வந்து அந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு அவர்கள் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் என்னவென்றால், பல்கலைக்கழகத்திலே 1ஆம் 2வது நூல்கள் பாட நூலாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற ஒரு ஹிந்து நாகரிகத்துறைக்கு பாடநூலாக்கி இருக்கிறார்கள் என்று என்னை பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இங்கே 4வது பாகம் அங்கேதான் வெளியிட்டேன், இங்கு இன்னும் வெளியிடவில்லை. அங்கு வெளியிட்டு அங்குள்ள சகல குருமார்களும் வந்து எங்களுடைய இணைவில் மகாதேவர் அவர்கள் சொன்னார்கள், இது பொக்கிஷம்,
நாங்கள் வாழுகின்ற காலத்திலே, நாங்கள் படிக்கிற காலத்திலே இப்படி யாராவது விளங்கப்படுத்தி சொல்லவும் இல்லை. ஒரு புத்தகத்தை தூக்க போனாலே ஐயோ தொடாதங்கவை அவனுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி மறைத்து விடுவார்கள். இது இங்கே எல்லாவற்றையுமே வரைந்து படமாக வடிவாக வாழைப்பத்தை உரிச்சு வாயிலேன்னு வச்ச மாதிரி சிறப்பாக செய்து தந்திருக்கிறார் என்று இது ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் கிடைத்திருக்கிறது. அதுவும் ஒரு ஆங்கில நாட்டிலே இருந்து கொண்டு எங்களுடைய நாட்டுக்கு தந்திருக்கிறாருன்னு சொல்லி பெருமையாக பேசினார்கள். அது என்னுடைய திறமை அல்ல. அருணகிரியார் சொல்லுவார், யாமூதிய கல்வியும் எம்மறிவும் தாமே பெற வேலவர் தந்ததென்று. இது இறைவன் தனக்கு தன்னுடைய அடியார்களுக்கு அதை கொடுப்பதற்காக என் மூலமாக கொடுக்கிறது என்பதைத்தான் நான் கருதி கொள்கிறேன். எனக்கு அதில் பெருமை ஒன்றும் கிடையாது. நான் எப்பொழுதும் சிறியவன் தான். அந்த ஆகமத்திலே எந்த விதமான ஒரு ஐயப்பாடு வருகிற பொழுதும் இலங்கையில் உள்ள சகல பெரிய குருமார்களும் என்னிடத்திலே தான் அவர்கள் டெலிபோன் அடித்து கேட்டு தெரிந்து கொள்வார்கள். இன்று கூட லண்டன்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகம் கேட்டு தெளிவுபட்டார்கள். அதற்கு இறைவனுக்கு நான் நன்றியை சொல்லுகிறேன். மற்றும்படி இதிலே உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் என்னுடைய ஆய்வு பண்ணி எனக்கு ஒரு கண் இப்பொழுது பார்வை குறைந்திருக்கிறது. ஐயாவோட முந்த நாள் வந்து காட்டிட்டு போயிருக்கிறேன். இந்த கண் பார்வை குறைந்து கொண்டு வருகிறது. இருந்தாலும் இப்படி வைத்துக்கொண்டு ஒற்ற கண்ணாலே பார்த்து கண்டுபிடித்து விடுவேன். ஏனென்றால் இது இதை கூட நான் கவலையாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இறைவன் என்னுடைய வினையை நான் அனுபவிக்கிறேன். இதற்கு இறைவனுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இறைவன் சொல்லவில்லை இரவு போல நித்த முடிய அல்லது இரவு போல நீ கண்டதையும் சாப்பிடு, டயபிட்டிஸ் இருந்தால் ஒழுங்கா சாப்பிட தெரியாத அவனுக்கு இதெல்லாம் நாமளாத்தான் கண்டுகொண்டு அதற்கு அளவா நாங்கள் தான் செய்ய வேணுமே தவிர வருகின்ற குறைகளுக்கெல்லாம் இறைவன் காரணம் அல்ல. அதனாலே என் வினையை நானே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதுதான் உண்மை. அதனாலே எங்களுடைய முயற்சி பிரிவினையாக்கும் என்பதை நான் என்னுடைய நூல் வாயிலாக நான் இங்கே இந்தியாவுக்கு நான் அதிகமாக போனதில்லை. ஒரு முறை 2 முறை போயிருக்கிறேன். ஆனால் இந்தியாவிலே எந்த பெரிய குருமார்களாக இருந்தால் பிள்ளையார்பட்டியில் இருக்கிற பாடசாலை பிச்சு குருக்களுடைய பாடசாலையிலே என்னுடைய நூல் பாட நூலாக இருக்கிறது. அதே போல திருப்பரங்குன்றத்திலே ராஜா பட்டருடைய பாடசாலையிலே இந்த நூல் பாட நூலாக இருக்கிறது. பல்கலைக்கழகத்திலே இந்து நாகரிக துறைக்கு பாடமாக அமைந்திருக்கிறது. அதனால என்னுடைய இங்கிருந்து ஒரு சிறிய முயற்சி இங்கிருக்கிறவர்களுக்கு தெரியாது. இங்கிருக்கிறவர்களுக்கு ஒன்று தெரியும், வில்லுப்பாட்டு தான் தெரியும். அது என்னுடைய 24 கலைகளிலே வில்லுப்பாட்டு ஒன்று. நான் தனியனாகவே மேசன் வேலை செய்து கோயிலே கட்டுவேன். கோயிலுக்கு எப்படி அத்திவாரம் போன்ற பிளான் சரி இங்கிருந்து ஐயாவுக்கு தெரியும். அமெரிக்காவில் ஒஸ்டின் கோயிலுக்கு நான் தான் பிளான் பண்ணி அதனால எங்களுடைய அறிவை மற்றவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள், இங்குள்ளவர்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. அதை பற்றி கவலைப்படுவதும் இல்லை. நான் பொதுவாகவே கேட்பது என்னென்றால், வெள்ளிக்கிழமையிலே உங்கள் ஆலயத்திலே ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த சமயத்தை போதியுங்கள். எல்லா ஆலயத்துக்கும் நான் லெட்டர் போட்டேன். யாராவது ஒரு சமயம் தெரிந்தவர்களை கூப்பிட்டு சமயத்தை பற்றி பிள்ளைகளுக்கு குடும்பங்கள் சுண்டலும் கடலையும் அரோராவுடையும் முடிந்து போய்விட்டது. சமயம் அது அல்ல. முதல் சமயம் தெரிந்தவர்கள் ஒரு சின்ன குறைபாடு இருக்கிறது என்றால், இங்குள்ள குருமார்களுக்கே சமயம் தெரியாது. பூசை தெரியுமே தவிர சமயம் தெரியாது. அதுதான் முதல் பிரச்சனையாக இருக்கிறது. அப்ப அவர்கள் சமயத்தை பற்றி எப்படி சொல்லுவது, மற்றவர்களுக்கு போதிப்பது என்கின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. அதனால சைவ சித்தாந்தம் என்றால் என்னென்று தெரியாது. சைவ சித்தாந்தம் தான் என்னன்னு தெரியாது. அவ்வளவுதான். இப்படியே எங்களுடைய குறைபாடுகளாலே தான் மக்களுக்கும் அதை நிவர்த்தி செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது. முதல் ஒரு குருவாக இருக்கிறவருக்குரிய லட்சணம் என்னவென்றால், கு என்றால் அஞ்ஞானம், ரு என்றால் நீக்குபவர். ஒரு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை கேட்டால் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அந்த தெளிவும் ஆதாரபூர்வமாக இருக்கும். சும்மா கண்ட பார்த்து சொல்லக்கூடாது. ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிற பொழுது அது தெளிவு. ஓகே, இப்ப திருப்தியா ஒரு துவசம் செய்யறோம் சொன்னால், துவசம் ஏன் செய்யறோம்?
குண்டத்துக்கு எல்லாம் போட்டு உருட்டி ஏதோ அங்கங்க வைக்கிறார்கள். என்ன வைக்கிறார்கள்? இதை இங்கேருந்து உருட்டி அப்படி வை இப்படி வை தர்ப்பணம் பண்ணு என்றா இது என்ன செய்கிறார்கள்ன்றதை விளங்காமல் செய்வது. இது அவர் சொன்னதை இவர் செய்கிறார். இது முட்டாள்தனம். நான் சொல்லுவதெல்லாம் நீங்கள் செய்வதென்றால் அது முட்டாள்தனம். ஓ, இது இதற்குத்தான். இந்த விளங்கப்படுத்துவதற்கு கூட தகுதியானவர்கள் இல்லாத காரணத்தினாலே தான் விளங்காமலே ஐயா என்ன செய்ய இப்படி உண்மை ரைட்டா இப்படியே போய்கொண்டே இருக்கிறது. அப்ப இதை நூல் வாயிலாக விளங்கப்படுத்தி கொண்டு வந்தால் அதை படிக்கிறார்களா என்றால் இவர் எழுதி நாங்கள் படிக்கிறோம். அப்படி ஒரு பிரச்சனை ஒன்று. இதுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. ஏனென்றால் ஊரிலே உள்ள யாழ்ப்பாணத்து பாரம்பரிய பெரிய குருத்துவம் செய்கின்ற பெரிய குருமார்கள் என்னை கண்டவுடனே எழும்பி வணக்கம் தம்பி, நீ சின்னவனா இருக்கிற இல்லாட்டி காலில் விழுந்துருவோம் என்று சொல்றாரு. அவ்வளோத்துக்கு நானும் ஐயோ எனக்கு பயமாக்குறதுக்கு கை காலெல்லாம் நடங்க ஐயா அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க. அவர்களுக்கு இருக்கிற அந்த அந்த பாரம்பரியத்திலே வந்தவர்கள், குருத்துவ பாரம்பரியத்திலே அங்கே இது இங்கே உள்ளவர்கள் பொதுவாகவே இவர்களை குறை சொல்ல வேண்டும் என்றதற்காக சொல்லவில்லை. எங்கே பிழை இருக்கிறது என்றதை பார்க்க வேண்டும். மெயின் சுவிட்சில் பிழைய வச்சுக்கொண்டு இந்த லைட் எரியல அந்த லைட் எரியல என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறதுல யோசனை இல்லை. அப்ப அதனால என்னென்றால் முதலிலே இங்க இருக்கிற குருமார்களுக்கு ஒரு வகுப்பு நடத்த வேண்டும். குருமார்கள் தகுதியானவர்களா? அவர்கள் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஒவ்வொரு நாளும் கத்தவன் அமைப்பா. ஒரு ஒரு கோயில நான் நெட் எழுதி போட்டிருந்தேன். வெள்ளிக்கிழமை நீங்க அரை மத்தியாலும் மினாக்கிறதுக்கு நிக்க அரிச்சனை இல்லாம போய் நட்டம் கோயிலுக்கு அப்படின்னு சொல்லுகிறார்களே தவிர சமயம் வளர்ப்பது என்பது அல்ல. இது ஒரு வியாபார தந்திரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சில கோயில்ல வைக்கிறார்கள், சுமார் 5 நிமிஷமாக ஏதோ பேச்சென்ற முறையில் ஏதோ ஒன்றை பேசிட்டு போகிறார்கள், அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் புக்கையும் சுண்டலும் தான் கோயில் வழிபாடு என்கின்ற ஒரு நிலப்பாடு நிறைந்து விட்டது. இதுகெல்லாம் முதல் நிப்பாட்டினார் தான். சில பேர் காலமேலே சாப்பிடுறது. இந்த அன்னதானம் பண்ணா காலமேல விரதம் இருந்துதான் இங்க வந்து அன்னதானம் சாப்பிட்டா தான் திருப்தியா. சாமி கும்பிட்டது பற்றி அங்க கதை. சாமி கும்பிட்டோம் அந்த நேரத்துல அள்ளி கட்டி கொண்டு வீட்டையும் கொண்டே வீட்லயும் சமைக்கல தானே வீட்டையும் கொண்டு எல்லாரும் சாப்பிடுவோம். இந்த நிலைமை மாற வேண்டும். சமயம் என்பது நாங்கள் எங்க போகிறோம்? ஒரு சாதாரணமா ஒரு பெரிய மினிஸ்டர் வருகிறார் என்ற பொழுது நாங்கள் ஒரு மினிஸ்டரும் பாராண்டா எழுப்பி நின்று எல்லாம் பயபக்தியா கையை கட்டிட்டு அமைதியா கோயிலுக்குள்ள போனா அந்த அமைதி பயபக்தி ஒன்றும் தெரிஞ்சில்லை. அது மினிஸ்டர் வேர்ல்டு மினிஸ்டர் அவரை கண்டு பயப்படுற மாதிரி தெரியல. ஏதோ விளையாட்டா போச்சு. அங்க இருந்துதான் ஓடி பிடிச்சி விளையாடுறதும் அங்க இருந்துதான் கடல் எறிகிறதும் அப்படியா நடந்து கொண்டிருக்கும். ஆனதுனால சமயம் அடிப்படையாக முதல் குருமார்களுக்கு சமயம் நிறைவாக தெரிய வரும். போதனை செய்கின்றவர்கள் அழைத்து போதிக்கிறதுக்கு நாவலர் பெருமான் அடிக்கடி அங்கே இருக்கிற பொழுதே அவரே சொல்வார், சமயத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு 4 விஷயம் பிரசங்கம் செய்ய வேண்டும். என்ன நடந்த பிச்சை எடுத்தாவது பிரசங்கம் செய்யவும். தன் வாழ்நாள் முழுக்க அதைத்தான் அவர் செய்தார். இருந்தபடியினால்தான் சமயமும் தமிழும் இன்றும் நிற்கிறது, நாங்கள் பேசக்கூடியதாக இருக்கிறோம். அதனால அந்த பாரம்பரியமாக வந்த எங்களுடைய இப்ப இந்தியாவை பொறுத்தவரையில சமய வகுப்பும் கிடையாது. பள்ளிக்கூடங்கள் தானா படிச்சா அல்லது யாராவது பேச்சு பேசினா கேட்டுக்கூடாது. ஆனா எங்களுடைய நாட்டிலே அதற்கு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. இந்து சமயத்துக்கு தனியா இருக்குது, இந்து நாகரீகத்துறை என்று தனியா இருக்கு. ரெண்டிலும் நீங்கள் பேச்சு செய்யலாம். அப்படி ஒரு வசதி எங்களுடைய நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்கு. அதனால சமயத்தை நாங்கள் பாழாக்காமல், சமயத்தை தெரியாதவர்கள் நீங்கள் தெரிந்தவர்களிடத்தில் எதையும் கேட்டுக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்தால் நீங்கள் முழுமையா எனக்கு தெரிந்தவரை நான் சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கும். காரணம், ஆகமங்கள் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆகமங்கள்ன்றது ஒரு புரியாத பாசையில இருக்கிற ஒரு பொருள். ஒரு காலமும் கிடையாது, புரியும். எப்படி என்றால் நீங்கள் தேவாரத்தில் சொன்னார்கள் வேத சாரம் தேவாரம். அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ
அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணித்தான் பாதி தேவாரமாக இருக்கிறது. அதனாலே மாணிக்கவாசகர் ஆகமமாகி நின்று அன்னிப்பான். அதனால அதுல இருக்கிற விஷயங்கள் தான் இதுல இருக்குது. தெரியாத விஷயங்களும் அதுல தான் இருக்குது. ஒரு சைவம் எங்கே உற்பத்தி ஆகினது என்று காரணாமுகத்தில் இருக்கிறது. சந்திராவதார படலத்துல இந்த இடத்துல இருந்து அந்த சைவம் என்கின்ற ஒரு சமயம் உற்பத்தி ஆகிறது என்பதை பற்றி வலிவாக சொல்லப்படுகிறது. சிவஸ்ய உற்பத்தியதே சைவகா, சைவோத்பத்தியதே சிவகா. எப்ப தோன்றியது என்பது கேட்டதற்கு சிவம் எப்ப தோன்றியதோ அப்போ சைவம் தோன்றியது, சைவம் எப்போ தோன்றியது அங்கே சிவம் தோன்றிவிட்டது. அது இன்ன இடத்திலே தான் இன்ன பாரம்பரியத்திலே எல்லாம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். இது இங்க இருக்கிற ஒரு சிலர் கூட கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னே சொன்னார்கள், தமிழிலே பூசைகள் செய்ய வேணும், தமிழ்ல வழிபாடும், தமிழ் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தமிழுக்காக போராடுறோம், தமிழ்ல பூசை வேணும். தமிழ் என்பது நீங்கள் வடிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு மொழி. ஒருவர் புரிந்து கொள்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான் மொழி. அந்த மொழியிலே பாடக்கூடாது அல்லது பேசக்கூடாது, மந்திரம் சொல்லக்கூடாது என்ற சட்டம் எதிலும் கிடையாது. உங்களுக்கு எந்த பாசையில தெரியுதோ அந்த பாசையில வழிபாடு செய்யணும். அதுக்குத்தான் இவ்வளவு தமிழ்ல பாடல்கள் இருக்கிறது. ஏன் நீங்கள் பாட மாட்டீர்கள்? பண்ணோடு இசை பாட வேண்டும். தேவாரம் எல்லாம் அவரவர் பாட்டுக்கு பாடக்கூடாது, பண்ணோட பாடினால்தான் அதற்கு பலன் இருக்கு. அந்த தேவாரம் பாடுகின்றவர்கள் திருச்சை உத்திராட்சம் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விதியும் இருக்கிறது ஆகமத்தில். ஒரு தர்மகர்த்தா, கோயில் நடத்துகிற தர்மகர்த்தா, அவர் திருச்சியை பெற்றிருக்க வேண்டும். அவர் மச்சம் மாமிசம் சாப்பிடாதவராக இருக்க வேண்டும். நல்ல பாரம்பரியத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற விதிகள் ஆகமத்திலே இருக்கு. இதை இங்க சொல்ல போனா அது நல்லா இருக்காது. ஆனதுனால சமயத்தை அடிப்படை என்னென்ன சொல்லப்படுகிறதோ சொல்லாத விஷயங்களும் சொல்லிய விஷயங்களும் ஆகமத்திலே இருக்கு. ஆகமத்தில் இல்லாதது ஒன்றுமே கிடையாது. ஏன்னா இந்த 28 ஆகமத்திலும் ஒன்று சொல்லாதது மற்றது சொல்லும். அதனால அந்த ஆகமங்கள் கோயில் எங்க கட்டணும், எப்படி கட்டணும், நிலத்தை எப்படி பரீட்சை பண்ணணும், அந்த நிலத்தை எங்க நிலத்தை நீங்கள் கோயிலுக்காக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இப்ப அப்படி இல்லையே. இது லீவா கிடைஞ்சா இதுல கோயில், அது லீவா அந்த கடல்ல லீவா கிடந்தா அதுல கோயில். அதனால தேர்வு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இங்க கிடையாது. சரி, இந்த நாட்டிலேயாவது தேர்வு செய்ய வேண்டாம், கடந்த இடத்திலேயாவது கும்பிடுவோம் என்றால் அது கூட வியாபார நோக்கமாக மாறிக்கொண்டிருக்கு. அங்கங்க திக்கி திக்கா கோயில் திறக்குது. இன்னும் 1000 கோயில் திறக்க வேணும். ஏனென்றால் நாங்கள் சும்மா சொல்லக்கூடாது. 3 லட்சம் பேர் இருக்கிறோம். சுமாரா பார்த்தாலும் 3 லட்சம் பேர் இருக்கிறோம். கடைசி ஒரு 300 கோயிலாவது வேணாம், 3 லட்சம் பேர் கோயில் வேணும், அது வேற. ஆனா அது வியாபாரமாக மாறக்கூடாது. எதுக்காகத்தான் கோயில் கட்டுறோம், நல்ல வியாபாரம் போல நடக்குது. கன கோயில் கூட்டுற நிலைமையில இருக்குது. வியாபாரம் என்று பார்க்கக்கூடாது. ஏனென்றால் இறைவன் இங்கே சாநித்தியமாக வருவதற்கு தூய்மை, மனப்பக்குவம், அழுக்காறு ஒண்ணும் இல்லாம இறைவா. ஒரு பூவை பூட்டாலும் அது அன்போட பாசத்தோட பூட்டா போடும். வெள்ளை நிற பூவும் அல்ல, வேறெந்த மலரும் அல்ல, உள்ள கமலமடி உத்தமனார் வேண்டுவது விவரானந்த அடிகளார் பாடினது. அவர் வெள்ள பூ, சோப்பு பூ, நீலப்பூ கேட்கல, இந்த உள்ள கமலம் சுத்தமா இருக்குதோ, நான் அங்க வாரேன் இங்க வார, நீ என்னிடத்துல வரவேனா, நான் உன்னிடத்துல வருவேன், நீ சுத்தமாய் என்பதுதான் உண்மை. கடவுள் என்பது என்ன? எங்களுக்குள்ளேயே இருக்குது. நாங்கள் தான் கடவுள். ஒரு மனிதனாக இருக்கிறவனுக்கு கடவுள் தன்மையும் இருக்கு, மிருகத்தன்மையும் இருக்கு. எதுல இன்வால்வ் கூடுதலா எங்களுக்கு அதிகமா ஈடுபாடு வருதோ அதான் மாறிடும். மனுஷனா இருந்தா மனுஷனாயே இருந்திருக்கும். கொஞ்சம் தெய்வீகத்தன்மையை நாங்கள் தேடி எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் தெய்வீகமா மாறுறோம். இல்ல காட்டுவாழித்தனம் பண்ணோம்னா மிருகமா மாறும். இவ்வளவுதான். அதனால மனிதனும் எங்களுக்குள்ளதான், மிருகமும் எங்களுக்குள்ளதான், தெய்வமும் எங்களுக்குள்ளதான் இருக்குது. இதை எதென்று தேர்வு செய்து தூக்கி விடுவோம். அப்ப இந்த வயசுல அதுகளை தட்டி கொடுத்து தூக்கி விட்டாத்தான்
ஓ எங்களுக்கு மேலே ஒன்று இருக்கிறது, எங்களை இயக்கிற சக்தி இருக்கிறது, எங்களை அது நல்வழிப்படுத்தும் என்கின்ற முழுமையான நம்பிக்கை இந்த சிறுவர்கள் மனதிலே பதிந்தால் ஒருவராலும் அவர்களை அசைக்க முடியாது. ஒவ்வொருத்தரும் பெரிய விவாதங்கள் யோக சுவாமிகளாக மாறிடுவாங்க. அதுக்காக காடு வளர்க்கணும் தாடி வளர்க்கணும் பண்றது இல்லை. எப்படி இருந்தாலும் இது வெறும் ஒரு உடம்பு. இந்த உடம்புக்கு ஆசா பாசங்கள் எல்லாம் இருக்கும். இது ஸ்தூல தேகம். அதனால இதுல ஆனால் உள்ளுக்க இருக்கிற ஆன்மா பக்குவப்பட்டால் போதும். அது எந்த உருவம் என்று தேவையில்லை. உருவத்தை ஞான சம்பந்தர் 3 வயதுல தேவாரம் பாடினார் என்ற உருவத்தை வச்சு கணக்கு பண்ண முடியாது. அப்பர் சுவாமிகள் நல்லா வயசு போய் தள்ளாடி 74 வயதுல முத்தி அடைந்தார்கள், 64 வயது முத்தி அடைந்தாண்டா அவருக்கு லேட்டா கிடைச்சதுன்றல்ல, பக்குவம். அவர் அங்க போய் இங்க போய் அங்க இளைஞ்சி இங்க இளைஞ்சி அந்த மதத்துல மாறி இந்த மதத்துல மாறி தானே நாளை கழிச்சதே தவிர அவர்ல குற்றமே தவிர இது இறைவன் குற்றம் இல்லை. அதனால வயசு என்பது கிடையாது, ஞானத்திற்கு வயசு கிடையாது, எங்கிருந்தாலும் வரும். அதனால அவர்களுக்கு இந்த வயதுல போதிக்க வேண்டியது முதல் அப்பா அம்மா அவருடைய பெரிய கடமை. இல்ல வருங்காலம் எப்படி வருதுன்னு தெரியாது, இப்பவே பாதி அப்படி இருக்குது. வருங்காலத்து இவர்களுடைய கையிலே சமயம் போக வேணும், சமயத்தை நிறைய ஆராய்வு செய்ய வேணும், சமயத்தை பற்றி இவர்கள் பேச வேணும், இதை நாங்கள் உட்கார்ந்து கேட்க வேணும். அதனால சமய போதனைக்கு இது மாதிரி 1000 சிறுவர்கள் சமயத்தை படித்து அதனுடைய உண்மை நிலை தத்துவ நிலை அறிந்தார்கள் என்றால் எங்களுக்கு கோயிலே தேவையில்லை, இவர்களே நடமாடும் கோயில்கள் ஆகிவிடுவார்கள். அதனாலே எங்களுடைய இந்த நன்ன நாளிலே ஐயா அவர்கள் இந்த போதனையை செய்திருக்கும், அதற்கு ஒழுங்கு செய்த எங்களுடைய டாக்டர் ஐயா அவர்களுக்கும், அவருடைய டாக்டர் ஐயாவுடைய பேச்சு என்னுடைய ஆதி சிதம்பரம் கோயிலில் அடிக்கடி கூப்பிட்டு நடக்கும். அவர்கள் பேசுவது முழுக்க விஞ்ஞான ரீதியான ப்ரூவோடு இருக்கும். நான் பேசினா ஆகம ரீதியா ப்ரூவ் பண்ணுவேன், அவர் விஞ்ஞான ரீதியா ப்ரூவ் பண்ணுவார். எல்லாம் ஒரே விஷயத்தை தான். அதனால அவருடைய பேச்சை எல்லாருமே ரசிச்சு கேட்பாங்க. அவர் பேச்சாளர் அல்ல, அவரை பேச்சாளர் என்று நான் இன்னும் அந்த லிஸ்ட்டு கொன்றே இல்லை. அவர் ஒரு தத்துவ ஞானி, அவ்வளவு. அவர் தனக்கு தெரிந்த தான் அனுபவித்ததை அப்படியே பக்குவமா இந்த காலத்திற்கு இந்த மக்களுக்கு எப்படி சென்று அடைய வேண்டுமோ அந்த நிலையில கொண்டு வந்து கொடுப்பார். இப்ப நாங்க பேசுற பொழுது கொஞ்சம் ஏஜ் கூடினாக்கள் தான் தலையாட்டி அப்படியான்னு கேட்கணும். இவர்களுக்கு அவர் தான் சரி இங்கிலீஷ்லயும் விளங்கப்படுத்தி அதுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு. அதனால எனக்கு இப்போ கிடக்கிற கவலைப்படுறதா இந்த ஆங்கில பாடம்னா அப்ப லீவ் போட்டு ஓடி போய் எங்கேயாவது விளையாது. இப்பதான் அது அருமை தெரியும். சரி முடிஞ்சது, இனி புதுசா படிக்கிறதுக்கு படிக்கிறத படிச்சு முடிக்கல, புதுசா படிக்கலான்னு விட்டுட்டோம். பரவாயில்ல, இப்ப கவலையா இருக்க. கொஞ்சம் தெரிஞ்சா இதுகளுக்கு இப்ப இங்கிலீஷ்ல 4 விளாசி சாரி மன்னிக்கணும். அதை பற்றி அதனால அதுக்கு ஒழுங்கு செய்து இப்படியான அவருக்கு இருக்கிற பேரவே இல்லை, தேவையில்லாம இந்த இதுக்குள்ள பூந்து சமயத்தை தேவையில்லாம நல்வழிப்படுத்துறன்னு வலிக்கிட்டு இருக்காரு, நல்ல போதனை கொடுக்கணும்னு வலிக்கிட்டு இருக்காரு. அவற்ற வேலையும் அங்க ஆக்கலன்ட்டு கியூலன்ட்டு நம்முடைய லீவு கூட்டி போட்டாங்க. நானே காலமா 10 மணிக்கு போய் நான் வந்திருக்கேன் ஐயா, அவருக்கு அவசரம்னு சொன்னாலே 12 மணிக்கு தான் கூப்பிடுறேன். இருநிலையப்பு மலை பரிபாகம்னு சொல்லி இந்த சைவஸ்தானத்துல எல்லாத்தையும் உண்டா பார்க்கறா. கீழா இருந்தானே அப்படியா இருந்தானே கோயிலா இருந்தானே கும்பலம் தொழிலண்டு வந்தா எல்லாம் சரியா பார்க்கிறன்ற தன்மையில ஆனதுனால அந்த பக்குவம் உள்ளார். அவருக்கு இந்த விட்டுட்டு சமயத்தை ருத்ராட்சம் போட்டுக்கொண்டு டாக்டர் மேர் அங்க ஒரு டாக்டர் இருக்கார், பல் டாக்டர். அவர் டியூரியும் புதி பெரிய பொட்டும் போட்டுக்கொண்டு தான் யூனிவர்சிட்டி போவார் பேச. அங்க இருக்கிற வெள்ளக்காரங்களாம் முடிச்சு கொண்டிருப்பாங்க. அவர் அதுக்கு உடனே எல்லாம் பாடத்தை நிப்பாட்டி அதுக்கு விளக்கம் கொடுப்பாரு இங்கிலீஷ்ல. அப்படி சில டாக்டர் மேல இந்த எப்படி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு தெரிகிறது.
இது சிவ வேடம். அதை சொன்னேன். அதனால ஒரு சில மற்றவர்களுக்கு சமயத்தை பற்றி அக்கறையில் அவர்களாச்சு தொழிலாச்சு காசாச்சு பணமாச்சு வச்சாச்சு பில்டிங் ஆச்சு வீடாச்சு அவங்க என்ஜாய் ஆச்சு. ஆனா இப்படியான துறையில இவர்கள் வந்து இதுல ஈடுபடுறது தான் உண்மையிலேயே ஒரு பெருமையான விஷயம். தங்களுடைய தொழில் ஏதோ இங்கே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாத தொழில் அங்கே நின்று கொண்டு அவர்கள் இதை செய்வதுதான் உண்மையிலே ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம். உங்களுக்கு என்னுடைய சிறந்தாக்கிய வணக்கங்கள். நீங்கள் உள்ள நேரம் இதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தீர்கள். அவருடைய பேச்சு என்னுடைய அலம்பலையும் கொஞ்சம் கேட்டு நீங்கள் ஏதாவது தவறுதலாக பேசியிருந்தால் மன்னிச்சு கொள்வோம். வாழ்வு சீரடியார். Doctor, 5 minutes. ஓம் நம சிவாய. குரு அவர்களுக்கும் ரிஷி தொண்டநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் டாக்டர் லம்போதரன் அவர்களுக்கும் டாக்டர் சண்முகவடிவேல் அவர்களுக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது அன்பு வணக்கங்கள். 2 விஷயம் பற்றி அறிய ஒரு சிறு குறிப்புகள் சொல்ல விரும்புகின்றேன். இன்று ஒரு முக்கியமான புனிதமான சிறந்த நாள். ஹவாய் அந்த புனித அந்த சைவ சித்தாந்த ஆதீனத்திலிருந்து இந்த ஆகமத்தை ஹார்ட் காப்பியாக கொண்டு வந்து ரிஷி ஐயார்கள் இங்கே டாக்டரிடம் கொடுத்தது. இது ஒரு இன்று எங்களுக்கு சைவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் என்று நான் சொல்லுவேன். இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நினைவு கூற வேண்டியது, நாங்கள் எல்லோரும் தமிழ் பேசுபவர்கள். யாழ்ப்பாணத்திலே அச்சுவேலியிலே குமாரசாமி குருக்கள் இருந்தார். அந்த நாட்களிலே அவர்தான் குருமார் எல்லாருக்கும் ஒரு பிரதம குருவாக விளங்கியவர். நான் அறிய 1950ஆம் ஆண்டுகளில் அவர் எத்தனையோ கோயில்களில் போய் கும்பாபிஷேகம் செய்திருக்கிறார். கோயில்கள் கட்டும் பொழுதும் கோயில்கள் கும்பாபிஷேகம் செய்யும் பொழுதும் அவரை கூட்டியந்து காட்டித்தான் அவர் சொல்லும் போல் அவருடைய அறிவுரையின்படி ஆகம முறைப்படி படம் வரைந்து கோயில் கட்டினார்கள். அதை நான் அறிவேன். 1955ஆம் ஆண்டு சங்கரத்த பத்திராளி கோயில் அவர் என்னுடைய தகப்பனார் கூட்டியந்து அவர் பிள்ளையார் மண்டபம் பிள்ளையார் இடத்தில் இருந்தது. அவர் முதல் சொன்னது இது உடைக்க வேண்டும், அது இருக்கிற இடத்தில் இருக்க வேண்டும். நாங்கள் கோயிலுக்கு போகும் பொழுது எனக்கு பக்கத்தில் மற்றும்படி எல்லாம் அவர் சொல்லி அதன்படித்தான் அந்த கும்பாபிஷேகம் 45 நாளும் அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சைவ ஆசாரமுடைய வைரவநாதன் மாஸ்டர் இருந்த அவருடைய வீட்டில் தான் அவர் தங்கி இருந்து அந்த 45 நாளும் சங்காபிஷேகம் செய்து கும்பாபிஷேக பூர்த்தி நடந்தது. ஆகவே நாங்கள் இன்று அவரையும் நினைவு கூற வேண்டும். ஏனென்றால் இந்தியாவில் இருந்தும் எத்தனையோ பெரியார்கள் அவரிடம் வந்து ஓலைகள் கொண்டு போய் அந்த முக்கியமான குறிப்புகள் எடுத்தார்கள். நான் இப்போ நம்புகிறேன் யாழ் பல்கலைக்கழக நூலகத்தில் அவர் எழுதிய சில முக்கியமான புத்தகங்கள் இருப்பதாகவும் அறிந்தேன். விஷயம் அவர்கள் தான் இந்த எங்களுடைய பத்ததி என்கின்ற ஒரு பொருளை வந்து ஒவ்வொரு வாசிக்கிறதுக்கு பத்ததியை முதல் உருவாக்கியது. அதுதான் அந்த ஏபெக்ஸ் பர்சன் அது வந்து சொல்லலாம் இன் ஷார்ட். அது ஒன்று நேரம் போகிறது. ரெண்டாவதாக ரிஷி தொண்டநாதன் ஐயா mentioned about meditation to the youngsters. It's very important, he said. When the Swadhandan Nilayam was built in 1954, Yoga Swami specifically said there should be a meditation hall. So one day, Silatra Master, we used to call him at that time, Silatra Swami later, he was coming from Silapa Swami's hut. Yoga Swami was going back from Swadhandan to Sivan Koil. So he met Silatra Master and asked, "Enge poittu varai?" "Where are you coming from?" "I am coming from Chellappa Swami's hut." "You need not go here, there, everywhere. You go and meditate in the meditation hall. When you meditate, they all will give darshan to you. So in future, don't go anywhere. Be in the meditation hall."
That was his instruction to his disciple. So this we all very clearly understand, and the gravity of it is very important, like Rishi Ayya said. So please remember that. Thank you very much. ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இன்றைக்கு ஐயா அவர்களை சந்தித்தது என்னென்றால், நான் இளைஞனாக இருக்கும் பொழுது நினைக்கிறேன் 16-17 வயதாக இருக்கும் பொழுது, when you're young you're the rebel too. So நாங்கள் இந்த எங்களுடைய கோப்பாயிலே ஒரு சிறு கிராமத்திலே சுப்பிரமணிய சுவாமி அவர்கள் ஒரு சிவன் கோயிலை ஸ்தாபித்தார். இந்த சிவன் கோயிலை ஸ்தாபித்து அந்த பிள்ளைகள் தான் அங்கு பூஜை செய்தார்கள். நான் தான் முதலாவது பூசையர். மற்ற எங்களோட கூட்டத்தில் இருந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் பூசை செய்து கொண்டிருந்தார். ஒரு நாள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆசை வந்துட்டு, நாங்கள் ஒரு 24 மணித்தியாலம் ஒரு யாகம் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் யாழ்ப்பாணத்தில் அந்த காலத்துல குருக்கள் மேல் தான் எல்லா கோயில்களையும் பூசை செய்வாங்க. அப்ப நாங்கள் நல்ல ஆதீனத்தில் இருக்கிற சுவாமி என்னுடைய வயதுக்கு ஒரு நண்பர். அப்ப நான் போய் கேட்டேன், சுவாமி நாங்கள் ஒரு யாகம் செய்ய போறோம். பின்ன அவருடைய என்ன சொன்னார், குருக்கள் மேலுக்கு அடி வாங்க போறீங்க என்று சொன்னார். அப்ப நான் சொன்னேன், எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல குருக்களை சொல்லுங்க. ஐயா அவர்களுடைய தகப்பனார்கிட்ட எங்களை அனுப்பி வைத்தார். அப்ப அனுப்பி வைத்தால் சாமமூர்த்தி குருக்கள் அவருடைய ஈசி சேர்ல படுத்திருப்பார் பெற்றவராங்க. அப்ப நாங்கள் போய் கேட்டோம், ஐயா எங்களுக்கு ஒரு சின்ன யாகம் செய்ய விருப்பமா இருக்கு, அப்ப நீங்களும் அந்த கோயில்ல பூஜை செய்யறீங்களோ? அப்ப நாங்க சொன்னோம். அவர் சொன்னாரு, என்ன மாதிரி செய்யறேன்னு சொல்லி தந்தேன். சொல்லி போட்டு முடிகிற நேரம் நான் பூர்ணாகுதி கொட்டி அதை முடிச்சு வைக்கிறேன். அவர் சொன்னபடி நாங்கள் செய்து 24 மணித்தியாலம் அந்த யாகம் நாங்கள் பிள்ளைகள் தேர்ந்தெடுத்து செய்து, அவர் அப்ப நல்லயாதீனம் சுவாமிக்கு ஆச்சரியமா போயிட்டு இவர் அதை செய்ய போறார். அவர் வீடாரோகணம் செய்து அப்ப அவர் செய்தது உண்மையிலேயே ஒரு சரித்திர நிகழ்வு. ஏனென்றால் இந்த குழந்தைகள் அவருடைய மனதை சொன்ன ஒரே ஒரு சின்னென்றால், பிள்ளைகள் ஆசைப்படுகின்றார்கள். இப்ப பெரியவ ஐயர் மேல் பூஜை செய்யக்கூடாது, நாங்கள் தான் செய்ய வேண்டும், அது ஒரு வேற கருத்துப்பட இருக்கிறது. குழந்தைகள் இப்போ அன்பாக கேட்கின்றார்கள் சொல்லி நாங்கள் 24 மணித்தியாலம் அந்த யாகத்தை செய்து முடிய, சந்திரன் எங்கட திருவடிநிலைய சந்திரன் ஒரு இளைஞனை அதுல தேவாரம் படிக்கிறார். ஒரு ஓல்டு ஹிஸ்டரி. அப்ப சாமமூர்த்தி குருக்கள் ஐயா அது பல அந்தனருக்கு ஒரு அதிசயமாக இருந்தது. அவர் யாகத்தை பூர்த்தி செய்து பூர்ணாகுதி எல்லாம் கொட்டி முறைப்படி அந்த யாகத்தை பூர்ணி. இப்ப எனக்கு அவர் இன்றைக்கு அதே வேகத்திலேயே எங்கட ஐயா பேசல என்ன மட்டும் யோக சுவாமியே சொல்லி இருக்கிறார், காலுக்கு கீழே உள்ள பூண்டு அருமை ஒரு காலமும் தெரியாது எங்களுக்கு. நாங்கள் காசி தேசம் எல்லாம், நீங்கள் கனடாவில இருந்தா கனடா ஜனத்துக்கு அது விளங்காது. காலுக்கு கீழே நாங்கள் எங்கேயாவது இருந்தோட புணர்ந்தால்தான் அது எங்களுக்கு பெருமையாக தெரியும். உண்மையிலேயே அந்த பழைய ஞாபகத்தை இன்னைக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. எல்லோருடைய பேச்சுக்களும் எல்லோருடைய பிரசன்னமும் இந்த நேரத்தை மிகவும் பயனுள்ள அமைத்தது. அதோடு இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி குட் அண்ட் they enjoyed the talk. I think we categorize for our teaching, to make our teaching easy, we categorize you small kids, intermediate and higher. But I see lots of mature souls here, so it's very hard to sit and listen to this talk and other things, but we are all fortunate to have you here. So I really thank you for that, and thank for your patience, and hope you all enjoy this evening. Sorry for keeping you a bit longer. So we conclude this meeting with the prayer. வான்முகில் வளாது பெய்க மணிவளம் சுடக்க உரை அரசு செய்க உறவிலா உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி நல்க மேன்மைகள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம். You can take your vibhuti from Christian.
get books first. I